Yes, good evening viewers. Musibye mtyadno mwenna abatulaba. Tubaniriza ku AITV nga bulijjo. Amanya gomteste era omwanjuzi wa show ey'olwaleero wano ku Epic Front. Rogers Muyanja. Nga tusinzidde wano Boston, Massachusetts. Tubebaza okutwala akadde ne mutwegattako. Ne mwerekereza byonna ate ne musobola okuwujjalako naffe akawungeezi k'olwaleero. Kati nga sinnaba kugenda mu topics ze ngenda kwogerako ezimu of course mwazirabye dda awe muli ngenda kusaba bannange bendi nabo mu studio olwaleero basooke babeeyanjulire amannya n'ebitiibwa byabwe ebyenjawulo. Abamu tebaagala kwogera bitiibwa nti bitiibwa kyakujaajamya nnyo naye kale ebitiibwa oba obuvunaanyizibwa bwabwe obw'enjawulo. Akantandikire ku mukono gwange ogwa kkono ogusembayo David weeyanjuleko eri abatulaba amanya n'ebitiibwa byo. Abalabi ba AITV tusanyuse nnyo nate okuba nti mutwegaseeko ku programu yaffe eno eŋŋanzi gye munyumirwa ennyo. Manya n'eddoboozi David Kirabira. Ndi musanyufu nnyo okuba nti tukyali balamu. Mbaagaliza okulaba okulungi nate era tusaasirako abali mu nnaku abanyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo mwenna Mukama Katonda abagumye era ababudeebudde ate nammwe abafunye ebirungi abali mu mudu esanyuka ejaguza tubasanyukirako. Ssebo webale nnyo okutukyaza nga bulijjo ne AITV tugyebaza. Webale nnyo nsanyuse nnyo n'okulaba baganda bange bwe tugenda okuteesa nabo ku nsonga ez'eggwanga. So webale nnyo ssebo. Kale so naawe webale kujja okutwala obudde ne mujjanga okuteesa. Hillary tuludde okulaba wano. Mbayo mpola. Weyanjulire ku bantu ababuuza. Abalabi ba AITV Epic Front ndi wasanyu okubeera ku mpewo za TV olunaku olwaleero. Amanya nze Seguya Hillary Innocent era nga nsinzidde wano e Newton, Massachusetts, USA. Ntwala okusaasira eri bannayuganda abafiiriddwako ab'eŋŋanda mu kutulugunyizibwa kuno kwa nakyemalira Kanywa Masaayi Yoweri Kaguta Museveni. Era njagala bagamba nti tuyimiridde nammwe in terms of solidarity nti we shall fight every day, every other day to get justice to the victims of torture by this brutal regime of despot Museveni. So moderator nkwebaza kutukyaza ku mpewo mu studio naku olwaleero ne bannange bano era nga I'm looking forward to engage with them in a conversation about how we can engage and take our country forward. Oh, thank you. Webale kujja. Webale kutwala budde kujja. Mukasa. Ntandikire side eri obansokere. Akansokere. Akatukako. Nkakukwasiza. Weyanjulekera. Abagizi baffe amanya Richard Mukasa. Omanyi fabena ntuli disciplined nakano tukateekako. Asinga tebakalina. Kati byonna bye tukola biri disciplined kyobola batufuze eggwanga lyaffe ate tulitwala maaso. Nze tuli wano nsanso okulaba abakulu bano ne mukulu Hillary Ndozalo nasemba namukuba nnyo n'adduka akomyewo kakati n'abalala bonna bwe batyo bwe makola naye mumwere mbagumu tukubanga nawe tuli. Sebo webale kujja. Webalire ddala naye ebyokucokoza banno. Ate ekyokoza ki? So omusajja twatuyise baddikite tabiki byonna. Nga talina biwundu gwokuba. Akomawo nga wanja muliro. Akomyewo nga wanja muliro. Katugendeke wa Apollo. Nawe no badde oludde okubeera mu studio. Mwali mwatugoba omupiira mwagala gusamba mu naye Apollo. Kituufu wamma kabalangire. Anyway, nsanyuse nnyo okubeera ku AITV. Ndi musanyufu nebye tugenda okwogerako kansuubira ebigenda kutuyamba. Mwebale kutulaba. Amina. Kale nno abatulaba bwe tutyo bwe tuli. Olwaleero njagala actually tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo naye mu bimu ku bye tugenda okukoonako tugenda koona ku kya enteekateeka ya Bobiwine ey'okuba nti yabadde agenze mu kkooti okuggyayo omusango. Ffenna tukimanyi nti mukyali mu kigoye weezinge. Ebintu ebyo twagala tubitunuulire n'obwegendereza tusobole obitegeera. Kuba oli awo abantu gwatulaba oba gwatuwuliriza. Oyinza okuba wakiwuliddeko nti Bobi agenda kuggyayo omusango naye ebintu bino birimu emitendera. Emitendera egyo gifaanana gitya.
ye kitegeeza ki ku nkola ya democracy mu Uganda ya justice rule of law kuba bwe twogera ku kooti essiga oba ekimu ku byesigamizibwako kooti yenkola etambulira ku ddembe oba okukwasisa amateeka naye enkola enteekateeka eno eriwo etegeeza ki mpozi ensonga endala gye tugenda okukoonako yeya ebyenfuna biyimiridde bitya mu Uganda oluvannyuma lw'ebyokulonda ebiseera bisinga ekintu kino tukitwala ng'ekitali kikulu naye twagala tulabe kuba ebizibu bye tusanze oba ebimu ku bye tusanze ebisomoozezza abavubuka okusingira ddala kyekigambo ky'emirimu ekigambo ky'emirimu ekigambo ky'okweyiyiza bizinesi abaddukanya bizinesi abasuubuzi bakaaba enkya n'eggulo abasuubuzi bagamba ssente zibuze emisolo mingi ebintu tebitambula olwaleero bangi benjogera nabe Uganda balina bizinesi bagamba bizinesi zeesibye tebamanyi kyakola nawo tugenda kutuukawo naye katutandikire ku kya Bobiwine ngenda kutandikira kantandikire wa David ebintu ebyabaddewo wabiwuliddeko kakati tuwe opinion eyo kikyolowooza kubigenda maaso mulina kuba olwaleero omusango bakyabalemeseza ogujjayo babagambye muteeka ogupublishinga oguteeka okuba gazetted kwega tukizudde nti yadde okusaba kwa Bobiwine okujjayo omusango kwabaddewo naye it is not as it is actually or it appears to be kyekigenda maaso kweyanziza nnyo ekibuuzo kyo wadde tokimenyemenye bulungi njagala oyongere ddala okuba specific kikyoyagala njogereko kati mu kusooka kwa byonna mmwe ng'aba NUP okusinziira ku kigenda maaso olwaleero ekyokuba nti mwabadde mugjeyo omusango naye kooti ebagamba nti actually wakyaliyo emitendera egy'okugoberera ekintu okuba nga kitwalibwa nga mmwe mukyagala okubeera mu lwaleero ng'aba NUP endowooza yammwe eri etya ku nsonga eyo muli bamativu n'enteekateeka kooti gyeteesa oba wakyaliwo okwemulugunya nti mubadde mumanyi emitendera mirala ate bateesa mirala Okay, kakati webali nnyo ssebo olw'ekibuuzo ekyo ekooti ekola ebintu byayo nga bw'eba ekoze eki nga bw'eba eyagadde wadde kino gwe gusoose nze mu bbanga lye mbaddewo simanyi oba kyali kibaddeyo ewala kibadde tekibaawo bulijjo ekyogamba nti omuntu awithdrawinga petition ate naaba nga alina osooka ogigazeetinga tetwakiraba mu kulonda okwayita mpozi ndooza lwakuba batebaakola ki tebagijjayo nga mama Mbabazi ne amama Mbabazi ndooza yajjayo if I'm not anyway naye nga kyonna nze engeri gye tukirabamu nti bakyagula biseera bakyalina ensonyi wakyaliwo okuswala okw'amaanyi ennyo because this clearly exposes the judiciary era kyekimu ku byali ebigendererwa byaffe nga NUP twagenda nga either tusuubira okufuna obwenkanya oba nga twagala okweexposinga n'okulagira ddala bannayuganda bonna n'abantu bonna oba Uganda ddala waliwo independence mu kitongole oba mu institution eya judiciary so ekirabikidde ddala lubona nti tekola ki they are not independent the judges themselves are under a secret hidden arm eba controlling they are not independent in the decisions they do so kati there has been a lot of irregularities ne musango guno so I just want to begin by hailing Honorable Robert Kyagulanyi and the team for withdrawing this case so I think it was a very very good move that they decided to actually take okujjayo muki omusango guno so kati ng'ensonyi ez'abalamuzi n'okuba nti babadde bagwinamu nnyo interest omusango guno kuba ensala yonna gye babadde bagenda okugusalamu ebadde bakuba naye kati what are the implications if this case is withdrawn it depicts illegitimacy on the side of the judiciary in Uganda kubanga bw'oba osomesa bulungi for example if you're a good college or if you're a good tutor or teacher and a parent withdraws their child from that school and they say no for my own reasons I think I gotta take out
my child from this school. China chechiteekawo dent chechiteekako ate nga there are clear reasons. There are 25 points or reasons that led to this decision for Honorable Robert Kyagulanyi and the team to withdraw their case. And they are all fundamental. Because of time, I cannot break down each point, but there are 25 reasons that are substantial why we took that decision to withdraw the case from the judiciary, from the judges. But one of them, I will just mention two of them. They denied our evidences under 200 affidavits under evidences zonna ze twali tuleese eri kooti baasazeewo bazikole ki baaganya ozikiriza so kwegamba olabira ddala kyekubira omungi ennyo alabise mu kitongole kino ekiramuzi so gwe tutunuulidde ne tumulaba nti tetusobola kgenda mu maaso ne bw'oba gwe mwami Rogers Muyanja oba batulaba ffenna tosobola kulaba nti gy'obadde ogenda okutwala omwana wo okumugema geza bugeza abasawo bakolola mu kiseera kino bakolola tebambadde mask gwe n'olekayo n'ogamba owange kabamukole ki bamugeme nga bwe yamala okukwata ku mpiso nadde eri n'akolola n'ayasimula owulira ebigenda mu maaso so wabaddewo embeera nnyingi nnyo abalamuzi okuba nti bennyini nga tebannaba kuyingira mu musango balabiddwako nnyo nga bakukuta n'omu ku bawawaabirwa mukulu Yoseri Tibuhaburwa Museveni nga bakukuta naye mu nkiiko ezimu ez'ekyama era omusirikale omu eyaleetinga amawulire gano yali ku CCTV cameras n'aleetinga ekifaananyi nga bano abalamuzi bali mu kuva ew'omukulu Museveni yagobebwa ku mirimu egyo era ali mu kusoyezebwa ebibuuzo mu kajjogijogi w'ebibuuzo lwaki yakola ki yaliikinga ebifaananyi bino entegeka zino zaali za kyama ezimu ku zo so bino byonna birabiddwawo so mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda otunuulira nga there is a lot of conflict of interest mu balamuzi bano being that basatu ku bo one of them used to be a defendant and a lawyer in the similar case that happened in Kizza Besigye in the past election, I think, Kizza Besigye and Museveni, when Kizza Besigye took Museveni and the EC to court, the chief judge or the chief justice was a defendant and a lawyer on the side of Museveni, who is now also a respondent this time round. So, Chibita, Mr. Chibita, I think Mike Chibita, naye yaliko permanent secretary w'omukulu Museveni muwandiisi we wa kyama oli yamukozesaako. Can you really bite the hand that feeds you or once fed you? Ekiraga nti waliwo akakwate kanene nnyo. Waliwo akakwate kanene nnyo omuntu w'obeera nga gw'obadde owandiika ebintu bye. Enkolagana eyo esigalawo. Naffe ffenna abaali bakozeeko mu bitongole omuntu eyali akuwadde akusasudde ku musaala omuzito naddala mu gavumenti ng'eyaffe bweri mu mbeera ezize zibaawo nga babuzaawo n'abatabakolerangako babakima drone ziyitanga ne zitwala n'abatabakolerangako okiraba bazze babuzibwawo abantu so mu mbeera ng'eyo kizibu okuluma omukono gwali gukoze eki gukulisizaako so ensonga nyingi mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatunulira the third person on the team of the judges is a relative to Eli Tumwine, a person who has been sanctioned by the US government. Aliko sanctions era alabikiddwako. He has appeared on different fronts, different times, telling Ugandans that we will shoot to kill, legalizing the shoot to kill narrative, that this government will not spare you if you stand against, if you come to the streets to protest, we will not save you. We are here, we will shoot to kill. We have a right to shoot and kill Ugandans. So being a relative to such a person, an army general or commander as it is, still there is conflict of interest. So those are just three of the points I told you there are 25, but because I don't want to take time, we have many panelists.
I will stop there. Naye nga ffe tulabanga aba NUP nti kyabadde ekiteeso ky'amagezi nnyo era twebaza mu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okujjayo ekyo yamaze okubalaga. Ekirala obudde bwe babadde baawaayo nti eddakiika 3 ez'okuwoza 30 minutes on such a very crucial important case with widespread irregularities, mubaddemu okubba obululu, ebintu ebyenjawulo byonna, okukwaayo to give 30 minutes for the lawyers to debate such a case or to urge that such a case, kugamba yenyini tugirabanga yonna injustice ebe ekoze eki. So 30 minutes dakiika 3 nga mugenda presenting a case oba ze bawaddeyo abalamuzi okweyambisa abannamateeka okweyambisa bannamateeka ze balina okweyambisa okutebolinga ebintu bino byonna. Wow. So kati tekisoboka, it's practically impossible omusango oguli presidential. Ekirala obujulizi batuuka ne babugaana okusigala nga buyingira. So nga in the mu bino ebyamateeka waliwo kye bayita doctrine of precedence. In the past cases twalabanga mukulu wa Mama Mbabazi ne mukulu Kizza Besigye, they kept on bringing evidence after evidence. Even in the process of the case going on, they were bringing in more evidence, because usually abalamuzi, what they usually say is that this case has lacked substantial evidence, substantiality, the substantiality narrative batera nnyo gikozesa. So kati we were prepared, we were more than prepared, and we had all 200 affidavits, we had videos of vote rigging done by the military, done by predict ballot papers, all those videos. Bano okumanya bakagwa ensonyi tebaswala batuuse n'okugaana affidavit of our Secretary General David Lewis Lubongoya. So kati Secretary General w'ekibiina waba ayina affidavit gy'ataddeyo obujulizi obwe naye kyayagala okoje n'ogirejectinga, kati kiki ky'ogenda okukkiriza? So bingi nnyo I can go on and on and on, naye nga ffe kyabadde kituufu nnyo era njagala kuwumbawumba nga nebaza team y'abannamateeka ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mwebaza okutekinga such a decision. Kati ng'e tubadde tugambanga nti people power our power, era tewaliiwo nsobi, by the way tewaliiwo kimenya mateeka. Bw'oba olina omulamuzi gw'oteesiga oba gw'otayagala talina kukulamula lwa mpaka mu nfuga ey'amateeka. Okiraba, tonkuba mpiso lwa mpaka. Bwe mba nkwekengedde nti owaayo mukono nga gukankana nnyo oyagala kungema, you want to inject me, but your hand, you're not stable, you're not. It's like driving. If you are in an Uber and the Uber driver is just staggering and they are not firm, you have a right to say, please stop the car, I'm getting out. Ate talina buyinza, he has no right to tell you, you're not getting out. I will drive you, I'm going to drive you to point A. So that's it. That's what I can say briefly. Though according to, I'm not a lawyer and I'm not a judge, so I will leave that to them. Lay person's argument. Understanding. Yeah, I'm not a lawyer. I'm not have the opportunity to speak. I'm not a lawyer, so I don't say that what they are doing to say that it must be gazetted is illegal, because I don't have the act. And we as NUP, we are not propagandists. I cannot stand here and try to say that it is evil, it is what they are doing, because I don't have that act right now with me. I don't know the section, but I've just given you the reasons why we had to take it out, to pull out. So zeze ensonga zange zenkwadde era ombuzizanga aba NUP. Webale nnyo sir. Bwana Hillary, okusinziira ku deductions ezikoleddwa David, nze naliko mu Supreme Court oba ne mu Court of Appeal nga bakola presentation oba petitions zimu ezasibwawo ez'abeesigye bwe yali apetitioninga ebyali bivudde mu kulonda. Era nzijukira bulungi nti mu mbeera eyo presentations ezo zaatwalanga olunaku lulamba ne muyingira ne mulwenkeera. Nze mulwange ndabawo inconsistency bwe kibanga bwe kiti abalamuzi babadde bakiteeseza. I don't know what you think, oba gwe muggo olowooza otya ku perspective ku bintu bino nga bwe bifaanana nga bw'obiwulidde ekifaananyi nga bw'okiraba. Kusooka njakukkaanya ne comrade wange David ensonga zitanyiza bulungi eri abalabi ba AITV, era nga kyatulaba mu kooti za Uganda isiga eddamu zifu nti our judiciary is on life support. It needs reforms
nti eriko oxygen. So you cannot expect justice from such a judicial system of despot Museveni. Otegeeza ki bw'oba eri ku life support? Ati kugamba nti eri ku life support eri ku biyuma bya oxygen sawa nti nfu bagezaako gipikaapika eddengulu naye tesobola kubanga abalamuzi batulina bafu. Nti right now courts are filled up by NRM cadres. These are called NRM activists pretending to be judges. They cannot give us justice at any time. So mu kkooti entuufu we need constitutionalists who are going to defend the constitution, not to shred the constitution. So what we have today, they are judges who are shredding the constitution, which is a shame to our country. So tosobola kungamba nti ngenda funa justice ng'abalamuzi basatu baliko red flags. Ku musanvu abalina okukola decision abasatu already bali compromise. Omwenda, yes, omwenda, because there are 9 but the 3 they have red flags. So musigaza mukaaga. So kati webuuze tuddayo ku the beginning, the genesis. And Chief Justice yafuuka atya Chief Justice. It was a quid pro quo. Nti mu musango gwa age limit ogwali embaale bakyusiza article 102B oyo Justice Alfonso Owinyiddolo ye ali ku musango gwa Constitutional Court. So because he ruled in favor of removing the age limit from the Constitution, so the dictator had to reward him and make him the Chief Justice. So it was a quid pro quo. So now tell me, how is that person going to be fair in a petition, a poll petition, when the respondent is a dictator who made him the Chief Justice? It's impossible. So chikubira bwetulaba mu court za Uganda, nali mu court nange, but I was slapped with injustice when I went to the High Court of Uganda. Remember very well with my case of Twitter, because the dictator blocked me on Twitter, and it was illegal. Kubanga, if you're a president, you're a president of all Ugandans. You have to be tolerant to diversity of opinion. So because I went on Twitter, I gave my viewpoints, dissenting what the dictator was saying. He had to block me. But he was using Twitter as a public forum to disseminate information in his official capacity as the president, and also to get feedback from us, because he was talking about activities relating to his office as the president of Uganda. So when ngamba court nti now kati ba violating constitutional rights zange, court negano ziwuliriza, then ticham kubanga n'omulamuzi yawudde musango gwange Andrew Bashaija, the wife of the judge was working in the State House as an accountant. That was a conflict of interest. So these guys have set wrong precedents for our judiciary. That's why I'm saying it's on life support. Nsaza osobola kufuna bwenkanya ng'abalamuzi bonna bafuwe batyo. Akugambye ekibita. How is he? Akugambye nti yali private secretary. So you cannot tell me a private secretary of a president is now sitting at the Supreme Court and you're going to get justice. Why can they recuse themselves from this case? So just step aside in the interest of Uganda, because when the judges are making decisions, they have to put our country first, not their individual interests, their selfish interests. Because Uganda is collapsing before our eyes. So we cannot allow such wrong precedents that are shredding the constitution of Uganda to take us back to what happened in 1966. Look at the preamble of our constitution. It is very clear. Egamba, recalling the history of our country that was characterized by political and constitutional instability. Are we going back to those eras? So katuzeyo mu 67 with the pigeonhole constitution of Milton Obote. Why can't the judges defend our constitution? Who is there to defend it? That's why these judges are activists pretending to be, judges, which is wrong. So Mokoti and Zuko now, look at what happened in Musango gwa Malawi. The Supreme Court ruled and they had a rerun, a by-election. Look at Kenya. The justices were independent. They were not depending on the government because it's not the president who appoints these judges. So they made the right decisions and they had by-elections. But because Uganda president is the one to appoint, then he's going to appoint cadres because it's on record. Museveni yavayo na agamba nti njagala ba cadres obereba judges because bajja kunyangwira okukolagana nabo. So kati ekyo kiraga nti gyetulaga ebintu si birungi. So president waffe Kyagulanyi Robert Sentamu kye yakoze kyali kituufu
okujjayo omusango ogwo n'agamba nti kangutwale kati mu kooti y'abantu abantu bisabye bagambe this is the way to go and we have to reclaim our victory because it is very evident Bobiwine won this election fair and square. So Museveni lost the election, but he was declared the winner of this election. So because he was given a fabricated win, we had to go to court because we wanted to make because we're non-violent, so we follow rule of law, and we know it very well that rule of law has to be blind. The Chief Justice has made rule of law non-blind nti yagiraba. So rule of law ina kubanga muzibe teraba anyajja teraba biki byoleta ne kati omulamuzi ono yekise mu kubo lya justice. How are you going to get justice when the Chief Justice is blocking affidavits from the applicant? It's impossible. So if the judge or the entire Supreme Court was impartial as supposed to be, if it was independent as the Constitution demands it to be, they had to listen to all the issues of the applicant, who is our presidential candidate, our president, Kyagulanyi Robert Sentamu from the National Unity Platform. Tebawuliriza nti obujulizi bwaleese kwegamba bulina magnitude ki ekyusa the outcomes of the results. Neti katugomulamuzi wogamba nti kakati ennaku ziweddeyo ate nga wasettinga precedents mu musango gwa Amama Mbabazi mu 2006 nti nobawa obudde obumala plenty of time baletemu affidavits, and now you're changing the precedents you set in 2006, then that is biasness. So kati wetugambira nti tetugenda kukkiriza balamuzi bakimpatiira nga mukulu Wihtdraw, mukulu Kibita noli munne Ezekiel okutambuza ensi yaffe nagalale bwetyo. That's why tugambye nti kati ekiriwo kiri kitya nti tugujjeyo mu kooti tuguze eri abantu kubanga Constitution Article 3 subsection 4A etuwa obuyinza nga ffe bannayuganda to stand up, to rise up and defend the Constitution when it's in a crisis like the one it is right now. So kati tugenda kusirika tugambe nti Wihtdraw akole byakola ate ng'ensi esaanawo nti kati nga ffe Uganda ensi eina the second youngest population in the world. We cannot allow, mainly us the youth of this generation, we cannot allow such BS to happen in our country. So tugambira nti it is our constitutional duty to defend the Constitution. It is our also mandate as the youth, the millennials, Generation Z, Generation Y of today to defend Uganda and move forward with justice, with liberty, with freedom for all Ugandans. So tuwakanya byonna byonna Wihtdraw byakola era nga kikyamu tumugamba ndakyalina obudde yeewe adde emabbali kubanga nti one of the lawyers Malema Birizi Kiwanuka naye avuddeyo naawe ensonga ze n'agamba nti Wihtdraw ubulwa omukakafu tubuleese nti when you are applying to become the Chief Justice, you put it in your resume that you were the defense lawyer of the respondent Despot Museveni. So how are you going to give us justice nga mu CV wakiteekamu nti nze nali defense lawyer wa Museveni ate kasaazi zino nvuddeyo ate ngenda kubawa obwenkanya? Tekisoboka kubanga nti nono yakuwa wa Chief Justice kubanga nti wamuyamba embali ne mujjawo article 102B ne mugamba kati no more age limit, we can have a lifetime destructive dictator Museveni, so which is wrong. So kati fetugamba nti ekyo kikyamu kubanga Mabirizi yawo ensonga ze entuufu naye abalamuzi tebawuliriza. So mulamuzi n'agamba Wihtdraw, I decline to recuse myself. Really? That is going to history, and we want to tell him that history can be made but it cannot be edited. So this is how you guys have messed up with our country, but history will not be kind to you. So we shall never forget the mess you've created. Era nkubiriza bana Uganda yenda na jamuli nti omusango komiyo mu koti yaffe y'abantu. Era sawa yonna tugenda bakubira omulanga tubagambe nti twerwaneko tunule eggwanga lyaffe okuva mu manna kyemalira obuyinza tuwuze erifa abantu ofuba okulaba nti tutwala ensi yaffe mu maaso.
I know David olinacho yagala okona ko naye information katono muganda wange just in a second kumwongerako kusoka kumwebaza ate anyonyodde bulungi nyensonga naye omulamuzi ye omu oyo ow'ekitiibwa Wihtdraw ya mu nsisinkana ze baalina in one of the meetings they had yawaayo list ye, he gave his list of ebintu byasaba Museveni akole mu mwaka gumu okuva kati kiraga kyekyo nti already yamanyi nti omuntu ono yagenda oba ki president ate yakikola ekyo ng'olwedde omusango gugenda mu maaso, the case was going on okiraba so kati kitegeeza nti how do you expect justice okujjako ng'oli muki muguwaddalu yakikola ekyo ekyo ensonga ey'okubiri just okwongerako kati nnyo kasementi muganda wange kyabadde ayogerako nti ensonga endala ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakozesezza our witnesses bonna abasinga obungi abaalimu ddala affidavits bazibagirako mu makomera, they are being tortured okiraba drone zikyayoola abaana wakyaliyo, there is still a lot of kidnaps, abductions in Uganda on all the agents, the polling agents and all the comrades who were even the team, the campaigning team itself of Robert Kyagulanyi Ssentamu is still incarcerated and tortured. So these are the would-be witnesses abakyali. So already ekyo kiba tekikola kati kooti nayo okumanya terina maanyi tesobola kugamba bano abawamba ba witness bono babajjeyo babaleete kati awo abalala abanajja okujulira nga drone zisiiba zikima abalala banajjawo amaanyi agajja mu kooti kuba wooyimirirako mu kooti tomanyi obeeka ewuwe nkyo n'asulayo. Webale nnyo. Mulina ekigambo kye mukoseza kyenjagala okutaputa eri omuntu waffe atamanyi lufuutifuuti akitegeere law of precedence nti mu mateeka gonna mulimu ekigambo ekyeyambisibwa precedence nti okusalawo okuba kukoleddwawo katugambe musango olwaleero kusobola okwesigamwako kooti okusala emisango egijja mu maaso era emabegako ng'aba NUP tiimu ya NUP bwebadde eyogera nti waliwo enteekateeka eyaliwo oba emisango oba ebintu ebyakolebwa kooti emabegako nga byakyusaawo engeri emisango gye girina okutambulamu nti byawa enkizo bano abasobola okuwaabira emisango ssaawa eno okubanga beeyambisa enkola y'emu gye balaba ekozesebwa. Bo bagamba nti olwaleero kooti ebintu ebikukola mu ngeri ndala nti teyeeyambisiza mitendera gye yeeyambisa ku mulundi guli egyandibadde gifuula enteekateeka eno ennyangu nga ekozesa kiri kuba kyali kikozeseddwa already. So njagala gendako mu NRM side. NRM side. Oli kuono. Apollo, toli wa NRM. Nze ndi munna Uganda. Oli munna Uganda. Katusooke wa NRM tulyoke tusembeyo hapo. Bwana Mukasa, Richard. Olwaleero mulina satisfaction nga NRM nti okuwangula mwakukola era mwakuyitamu. Weewaawo tulina okwemulugunya mu bitundu ebyenjawulo mu opposition mostly. Okay? Nti waliwo no okay waliwo onansonyiwa olwekyo webali kuntangaaza kuntereeza brother waliwo wakyaliwo okwemulugunya nti ebintu tebyatambula bulungi era nga bw'owulidde submissions ensonga zaatwalibwa mu kooti era okusinziira ku bintu bwe mubikuttemu waliwo obutali bumativu nti tewagenda kubaawo nkozesa ya bwenkanya. Ekintu ekyo kyogerako ki? Ntandika bwenti badde nsaba nga bw'ota interruptinze bantu bali nange to interrupt. Sinnatandika ku interruptinga Mukasa. Kyakubiri njagala mpe enough time nga gyowadde bali oba wadde time ne boogera ne sinnakugaana kwogera anti kati tonsala Mukasa yogera bakozeseza 35 minutes ganzibala wano so kati omayinza ndi wano basomesa abasinga babimanyi era nga munnamateeka yina opportunity kati slogan yali ne demagoguery of the opposition. Kakati omuntu atategeera Luganda mwongere omutereereza. Abakulu bano okwogera ebigambo democracy okwogera ebigambo ebiwaawaza democracy okwogera ebigambo ebiwaawaza democracy simanyi biki dictator bibanyumira abamu babiyiga bukulu mubasonyiwe ekirala demagoguery kwegamba omuntu abeera awo
kwogera bigambo ebiwawaza n'ebikuba banne kwegamba ye taba na nsonga abana gagambo nakwagala oli kiri be bakulu bano tebabaddeemu wadde issue n'emu kati bwenvaawo ate nedda lindako David ojja kufuna chai David ogenda kufuna obudde ngenda kuwa omukisa linda mukasa I am here to protect you David lindako ngenda kuwa omukisa afterwards lindako no don't correct me nange ebyannumye byeyugidde samukiyingiridde no stop him lindako no I said no to ask you a question. I couldn't even say yes. David, hold on 1 second. Stop. No. So Ketumalirize. No, I said no. I will come back to you. You stopped me. It is just right now. Okay, proceed. Linda, proceed. Chemba de nsaba mukulu mukasa aleme kutwatakinga when we spoke opposition sigambyo no. Chiringa batakize my president. Dictator we labayo. Tetu responding eri mukasa. We did not respond to him. So he is saying that we are using demagoguery and sloganeering. There's no listen. Let him deliberate. You told me mukasa keep quiet and I did. Okay. No, we need a wise analysis presenter, or else we will just go out of this discussion. Democracy, omuntu agenda kwogera kikusanyusa. No, tayogera kikusanyusa. Naye kye tugamba teesa ku nsonga ze batadde mu ddiiro. Dictator madara bikingansirise. Nange nga binuma. Okusaba kwa David kuli clear. Agambye don't go personal. I don't attack him. Nange opposition. Genda maso. Naye waga NRM babbi bakibichi. Genda maso. Nange mbikiriza. Abinse nange kamuwe nga naye bwabadampa. Genda maso. Yes. Kakati excuses and contradictions are the hallmarks of losers. These people are losers. They lost. Owulidde. Sogera ku bana abali wano njogera ku kibiina nga nupu bani. They lost. Kaziyeko na kano lero mbawe bulungi. These people are losers. Batugamba basoka ne batugamba tibagenda kuangula kigwa lero batugamba 2021 mission sibe batugamba nga wano mission 2021 netuuka lunaku letuuka akaluni kabameka naka batubye tugende mu court ne bagenda mu court batuka mu court ne biremani bagaye email eriwa Mombasa bagenda okulanga email esimbula egenda naka katulese amadika Amadika yegeno kwachi oba yegeno kulembera abekala kaso bakiki simanyi nakati amadika kati situmanyi kiddako kakati ebudega kwega namwe babatadde ku bunkenke fetu tuba tubala bagabana baleta amazikira fenga tukyali bato batugambanga amaje ga alule gali ku nsalo gakola ki gajja nga tulindidde ddala amaje gachi gajja otutaasa obote okiwulidde kakati bano ne Mary ne bweyitawo buyisi ngegende kwata ba pirate bagali yiyo muze gundi aweereza Biden kakati be balimu owulidde kakati checkpoint sloganeering ne contradiction are hallmarks of losers owulidde kubanga omwami oyo agambye that in all ways everything in court was in their favor. Then why did they withdraw the case? Why? If everything is in your favor, stay there and wait. Because everything is in your favor. Mwagamba, you are coming to expose the system and the dictator. Let the system work. Naye abasajja bagambye hold on anti ebintu byoyogera abasajja bagambye okumalayo lyoko nyingi abasajja bagambye nti baavaayo nga beeralikira abalamuzi bali bamaza balina eddembe okugamba obulamuzi vaako nedda kakati yawe wenzijira okusomesa Trump juzi abalamuzi yalonda olungi basatu ku Supreme Court kati bwalonda abalamuzi aba basatu ku Supreme Court n'agamba nti omusango wange ngwagala muki mu Supreme Court abantu bawano ba Biden tebakayana nga bano bakayana bagagugene mu Supreme Court bwe bagutuka mu Supreme Court ngamba we will not entertain it balinda Biden yalinda
Samuulako ng'agamba nti bali biased. No, yagamba kale katulinde tulabe. Bandirinze naye abatiitiiza abatalina bujulizi bwe bali. Owulira era byonna bye boogedde bigenda kubirambulula kimu ku kimu. Okay, bagamba baleeta evidence. Evidence yali irregular. Why do I say irregular? Yali technically flawed. That's one. Ate yali superfluous. What do I mean by superfluous? Gonza amu ku muntu waffe wa wansi. Kwegamba bakuŋŋaanya buli kakiiki kasasiro byonna ne bayiwa lwaki mulo tukiyita fishing. They went fishing. Kati mu fishing bagenda ne balonda buli kimu kati baleetanga video nga ziri edited. Ng'endala teziyinza ku gundi ku passing a smell test. Ekirala bw'oweereza issues bateekayo issues kwe baali ba-arguingira. Kati issues ezo bw'oba oleeta affidavit ne evidence ebintu byonna birina kwekuusa ku issues already eziri ku mmeeza ate toleeta issues ndala. Okiwulidde? Tosobola ku introducinga issue ndala. Buli kyoleeta kirina kuba nga kyekuusa ku kye wataddeyo dda. Kati bw'oteekayo issue endala oba oleese musango mulala. Otegedde. So baali bakyali mboze bewanvu. Yes, baali bakyalina preliminary hearing. Preliminary hearing ba agreeing on what are the issues at hand. Chovola bakwa 30 minutes. Naye abatamanyi kati Lukwago, Segoda bazanya ne population kubanga bamanyi population obwongo bwabwe bagala biwawa. Atovuma abantu. Nino bavuma sivuma bano. Vuma abantu abalina obwongo butono. Atovuma abantu. Kye bali abalina obwongo butono tebaliyo. Mukasa. Ye nino kubabulira amazima. Bw'obanga oyagala omuntu bw'abanga teyakugukambya amateeka ate tekimufuula wa bwongo bw'amateeka n'atakukamba bwongo bw'amateeka yeebuuza naga naye lwaki kino kibaddewo. Atalina mu bwongo ye tabuuza agamba Lukwago agambye Ssego n'ayogedde omuwulidde bw'ayogedde naye alina obwongo naye kino kibaddewo ye doolo talina we need doolo talina issues. Ekirala omusango bwe guba guli mu kooti owulira wano bulijjo baga nti aye byo sijja byogerako biri mu kooti. Mukulu Kyagulanyi yakeeranga kazindaalo n'avuma n'ajerega n'ajolonga ng'omusango tanaba na withdrawinga. Kakati buli muntu yenna agamba I will not comment on that. It is issues of the court. So tokiwuliranga ekyo kinziremu bagamba I will not comment. Wangaanya okukomentinga ku bintu byange kati nkuganye kubanga ebitakuyamba tobiddamu. Ate binyamba oluuyi nagana ku intimidatinga ku show yange buli kyenkola olina oluyi. Kakati kakubulire mu kooti abantu abasinga bambi procedure ya kooti tebagimanyi sibanenya balungamya era ndi wano wendi wenungamya. Mukulu Sseggona yawabya mwami nki Kyagulanyi ne mukulu oli bawonya mwami Kyagulanyi yandize ne bamunyonya ne bamugamba mukulu Kyagulanyi issues zitu arguingako tezi making a sense. Issues ziri making a sense zezino to arguinge bwetuti nti banemesa okuŋŋaanya obujulizi ekyo yinza okiga arguinga naye omusajja ajereka kooti ye yamutu Kyagulanyi kyali because of the courts of Uganda. How so? Chogat be bamuwa akalulu abakooti. Njagala owulirize. Kyagulanyi okugenda mu parliament tusooka okumumanya nti politician. What happened? Yali tamanyiddwa. What happened? Nti politician. What happened? Omanye kyaliwo. Ekifo kyabi becoming a vacant. Kati tomanyi kati ndekanjogere. Kyagulanyi okubeera kooti yasikayo mukulu Sebalu. Kati no yakula sikayo Kantinti. Netekayo Sebalu yalopa Kantinti. Bwezikayo Kantinti ne basitekayo Kyagulanyi. Mpuliriza. Singa kooti teyajjayo Kantinti. Kyagulanyi teyandibadde MP. Ne Mukasa bangi be bajjeyo ababaka ba parliament ne muddamu abalala. Ekyo si kikulu. Singa kooti teyajjayo Kantinti Kyagulanyi teyandibadde MP. Teyandingidde politics. Awo yatandikira. Kyakubiri. Ekibiina kya NUP okusobola okuyimira NUP kooti yaga nti ekibiina kya Kyagulanyi. Kibiina kya Kyagulanyi. Kyagulanyi bw'abadde under lock and key nga bamuggalidde tafuluma. Kooti yagamba muveewo. Buli kooti favoringa Kyagulanyi. Oye Uganda oye. Buli lwete mu favoringa. Ti kooti minyo za Museveni za chi. Oyo Katemba. Mutwamulaba dda. Ekyo nkyagenda nkyabatwala. Bannange abawuliriza ndowooza mukitegedde abakulu bano
buli kooti lwetaba favoringa kooti mbi nnyo ya Museveni ya muganda wa Museveni ono muganda wa Kyagundi wa Mtumwine oli kiki ebyo temuwuliriza bintu ebyo obwongo bwammwe busengejje bano tebabawa hogwash obwango bwammwe babuyiwamu like all kinds of kachicha ekyo kimu kati nkyabongera ekisooka mukulu Kibita is my classmate. He has never been Museveni's under secretary. He was something, but he was never Museveni. What was he? Anti obasomesa. Anti kubasomesa kiriwe kiti tusibawa gundi mbawa framework ne siba kolera research mugende mukole research bakulu bino ebintu tembimanyi. Mr. Kibita has never been Museveni's personal assistant. Never. He's a lawyer. He was a judge. He was a DPP. Yari DPP. Netabera kwa Museveni's personal secretary. So, propaganda wamwe, mugene mu refining. Utakoze wano. Kakati, ekirala. DPP, Director of Public Prosecution. Okay. Oku withdrawing a case. Mobile tebayinza ku forcing a Kyagulanyi withdrawing a case. It's true. But there are rules of withdrawing a case. What are rules? You have to follow the civil procedure rules. What was civil procedure rules of evidence? What was civil procedure rules of withdrawing a case? So he has to follow them. Not withdrawing. Some countries, to withdraw, you must pay the cost first. Hey, some countries also kusasura costs no jayo musango. So kati those are some of the things. Now these people they are lost in their own propaganda. They have been on a winning streak of cases. Opposition yonna Jebesije ani. Na yebwe ba losing, it's like the end of the world. It is like NRM has to lose. No, NRM doesn't have to lose. Sometimes it has to win. The opposition has been winning. Besige has been charged with. They told me he's been the most charged, arrested and charged person, but he has never lost a single case. How come? He has good lawyers. Good. That means the judges see the good argument. If they don't see a good argument, sorry. Can he stop me? Can he be quiet? You will have your time, sir. You be quiet. I'm talking. Mukasa, leave that to me. Yes. Now these people have won cases because they have good lawyers. You told me. So that means you put a good argument before these honorable gentlemen, and they will give you the case. Mr. Kyagulanyi had these fake lawyers. Yes, they are fake. They misadvised him. So, as we go... No, nze nina okwogera amazima. Amazima bagankubira obanchawa banchawe. Nze mbabulira amazima. If you have good lawyers, Mr. Besigye has been going to court. He has had over 107, maybe 120 cases. He said he was the most arrested politician in Africa and the most charged politician in Africa. He has never lost a single case, even when witnesses were available. So, Mr. Kyagulanyi can tell us why he withdrew the case. Because he had weak evidence, he had weak lawyers, and he was misadvised. That kakati nchayogera. They have procedures. Okay. Now, these people were talking about judges. That judges are this, are that. Their procedures. Nabagamba waliwo Judicial Service Commission. Waliwo Civil Service Commission. Yereeta omuntu nemupresentinga nga bamaze okumala bali qualified. Ne bamukoza president. Constitution emukkiriza. Nga wano bwe bakwata Trump, Senate ejja Trump alonda omuntu we. You are not even worse. Trump yamulonda ayinza n'omugjeyo ng'alunda ante. Saawa eno Biden ayinza okukwata Obama. He has no job. He's jobless. N'akwata Obama right now. N'amugamba nkulonze nga ne bakebera competency ye. Singa wabawo vacancy. Na kati basobola no creating a vacancy Senate ku Supreme Court. They can create 3 more good. Ne bateeka mu Obama badde olunda ante nkuwadde. So President yalonda n'akwasa Senate ne vetinga ne balyoka bakufula. Mu Uganda commission yeronda. Mukasa, you must be qualified or Senate officer. Anti nkugambye sikigambe. Nkugambye ne Uganda. Anti engeri gy'okyogeramu Judicial Service Commission. Yatisazi. Judicial Service Commission.
eronda omuntu abantu newa president pool negamba londa mwabo bebali qualified. That's how they do it. Kati ekyo nekiwedde. Kati abantu abasinga babadde baka Bobiwine yawangula ebyo yawangula mu bwongo bwammwe. What is the reality on the ground? Chovolaba buli lunaku mufulumya butebuno bugundi bu video. Tugenda kwa kalakasecha temujja mu kibuga temugira abantu bakola. Waliwo n'akalakali wano yinza okukava playingira nasamugero yakafulumiza. Simanye kyaye komanda yakoleyo abantu bajja kola Uganda bakuba akaluki bakiwedde abantu bakoowa ebintu byammwe. Owulidde ekyo kimu. Kakati ekirala kya kidnapping kyensembyayo nature's precedence. Kansoke precedence sembyayo kidnapping. Mubadde mukayana ku issues ya precedence. Precedence mu Supreme Court ebeera followed. But the Supreme Court also creates laws. Did you know that? That the Supreme Court can create a law? Of course. Yes. So the Supreme Court creates laws. It doesn't have to follow precedents. Does it break laws? It doesn't have to follow precedents. It can create laws. New laws. There are 3 or 4 ways of creating laws. By the legislature, the judiciary, and the local government municipalities. Yes. When creating such laws, tebalina mandate eraga inconsistency yali mu makadde. No, because they create laws. There are so many. There are so many cases wano zendabi here. Ngazili controversial nabuza professor wange. One case was about banning crosses in somebody's compound. KKK banning a cross mu compound y'omuntu. Supreme Court negamba until that is free speech. But I was like, that is trespass. Oli mu compound yange mwonywera nebaga it is free speech. I was shocked. I asked my professor, that's what the Supreme Court said. Owulidde kakati kiri kyengambye kyenkubuuziza tokizeemu nti obuuza ngambye bwe baba nga balina mandate ezikola amateeka amapya tebalina mandate ennyonnyola ku gali ge bajjeewo nti lwaki gabadde inconsistent. They don't have to. They should. No, listen to mukaza tweyongereyo kubuulira nkikulu genda maaso. They don't have to because they create laws. In Parliament we creating laws tennyonnyola nti litu limenyewo lwakino egambe peeke pya bweriti lino. Really? Yes. Kakati nekirala kamaliriza tugende wapo drone esembayo mbagamba bwenti mu drone. People are creating a fake crisis because they lost the election. In Africa, everyone who loses the election, and I saw it here this last election in the US, people were crying wolf. People were like, but they stole our elections, and I realized that this is a human weakness. It's a human trait. People don't want to lose. Because Trump said the last thing he wants in the world is to lose to Biden. So he could do everything. Katinakana akalenzi, kajjako ekyanga. Tubasobola. Kalenzi ki? Akalenzi kali awo kesimba omuko bakatumba oye katumba oye. Sike. Kajjako tubasobola bano batutya okusinga bwe tubatya. Nekogere katumba oye goyita akalenzi omusajja yesimbawo kuba president. Kalenzi katu kavubuka katu. Kakati nako nikagamba tujja kola bweti tujja kola byakalemye. Owulidde kakati chovola ba creating a fake crises. Bagamba when they make arrests, then people say they are kidnappings. No, these are arrests. You are arrested. And some of them have been charged in court. The only mistake they have made is some people have not been produced in court. I think because of that, abantu abalala of course are those circumstances. They kidnap and injure these young people. So that is the only reservation I have about these arrests being made. I'm done. I'm done. Apollo. Ebintu ebyogeddwa mukaso biwulidde gwe nga munna Uganda. Ebintu by'abalamuzi obirabye otya? Ensonga zino engeri gye bazikuttemu. Nze siri munnamateeka naye kyensobola okugamba nti waliwo kati Uganda gyeraga ndowooza kati tulinganga tiimu ebbiri ezirwanira ba coach nga bw'olaba nti abalabi b'omupiira nti tiimu
zigera neziteeka ssente oyo kooti ffe tumwagala n'oyo ffe tumwagala. Nze nabagamba nti Museveni bwe munaamwandamindinga musajja mugezi nnyo. Teri katemba gw'oleeta gw'atamanyi. Ekyo nakibagamba. Ne ŋŋamba aba NUP nayogerangako nabo buli lukuŋŋaana lwabwe nga nzija. Era waliwo eyaŋŋamba twakulabye ku peegi ya Bobiwine oli wa NUP ne mugamba nze bannyumira bye boogera mbyagala because birungi naye approach mbi. So nabagamba many times nti mwegendereze nnyo kibayita diversion za Museveni. Muba mukyali ku kino kakati ate ne muvaawo ate mwe bennyini ne mwedivertinga. Ndijukirako emabega kaawo tubadde tukyali ku bya kooti ate tubadde tukyali awo emmeeri nejja tubadde tukyali ku mmeeri ne wajja amadiveiko. Ezo zonna diversion ate mwe muzeekolera. Focus eriwo yali ku 2021 we are removing a dictator. Kakati weebuuza olwaleero tuli luddawo tuli ku kikati ensi kati eri ku motoka amadiveiko. Kati ekibuuzo omuntu oli owa wansi eri boda gwekubye n'agwa wali n'ayiika omusaayi nga tewali amutwala mu ddwaliro ye agenda kukola atya? That's the question. Problem eri bweti nti issues twazivaako the national concerns and issues. Kati tuli ku party bibiina byaffe bye tuzimba. Kyovula Museveni akugamba londa bus, Kyagulanyi n'akugamba londa ambulera. Ekibuuzo where is Uganda? Issues. Museveni n'aleeta ba MP bano abatayina na bukugu n'abaleeta n'abayiwa mu parliament. Ne Kyagulanyi n'akugamba mulonde ambulera oba oli ategeera oba tategeera oba alina obusobozi oba tayina ambulera muteekeeyo buteesi. Kubanga luli tubadde tulwanyisa NRM ba member of parliament ababadde bayisa ebiteeso ebitayina makulu. Kati naawe oleesa ababo muleete buleesi muyiwemu. Waliwo omukwano gwange omwakola mu katale yadda nnyumiza ekintu ne kinneewuunyisa nnyo. One of members of parliament wa NUP agenze mu katale awo n'abavubuka basatu. Kakati nga yabadde agula ebintu awo. Kakati omu ku bavubuka n'agamba ono temumumanyi temugamba. Yuno imupigwe mwalonda. Kama yuno nga twakuyiira obululu kati oba mwamuyira obululu nga temumumanyi na mumanya. Aliko temumanyi. Ngamba which country is this? Never jubilate nga yuno twakuyiira obululu ne gwamwayira obululu azze mu katale temumumanyi. Awo olabire eggwanga lye tulimu eritambula. Abantu bali mu bibiina kati bye balwanirira. Kyagulanyi nze omu ku yali abamukiririzaamu era ndowooza yali akyali ku kifo kya MP nga tannaba awo ng'agenda mu campaign awo. Nze nali wano mu America ne ngamba abantu oyo omusajja bw'ayimirira Besigye takyasobola kuyimiriramu. Ngali era bebiseera ebyo ndowooza akabonero kaali eno yessaawa. Nga noweeni alemu agamba eno yessaawa. Nowagundi agamba eno yessaawa. Kyagulanyi n'ayimirira n'agamba nti ekibadde kiganye wano mu Uganda bye bibiina by'obufuzi ekibadde kireese enjawulo. I mean what can I call it? Yakyogera atya mu terms mu Luganda. Yagamba nti ekizibu kya Uganda the political parties. I remember that. Yakyogera na kweni BS. Ebibiina by'obufuzi. Era problemu ya Uganda nga bwe yakyogera yali yeeyo. Museveni n'alyoka amudivertinga mu ngeri yonna n'amukomyawo mu partism. Tugenda okkeera enkya ng'akoze kibiina. Abantu bonna ne withdrawing mpola mpola. Era yasooka yali Tinkasiimire yali tava mu nkwawa zaani za Bobiwine. N'agamba okubeera mu kiraabu tekitegeeza nti yiyo. Nga n'abeeni alebwa mbateekama bonna baliwa wa Kyagulanyi. Kakati problem eri bweti. Whenever you come n'ebigenderwa ekyo simanyi oba muzimu gwe guli mu Africa. Abantu abato ne bajja nga bali brilliant ne babeera diverted ate nga they divide themselves ne be divertinga bo bennyini nga bo. Kati wenjogerera olwaleero Bobiwine byakola Museveni byakola. Abasupportinga Kyagulanyi n'abeeni alemu empisa ze balina ze balina. Kati enjawulo eri luddawa.
Otegera ne bwotunula butunuzi kati wano ku simu kati oli akwerekereza ebivumo nga nakyo oyogedde tekina gwe kihaminga oyo naye ayagala ojjo wagire NUP ng'amaze okuvumavuma akoze buli kimu mukasa walindese mbadde nkuongereza Apollo muntu wa bulijjo goli wa NRM kakati uliriza omanyi lwaki nkugambye nti nze ndi wa Uganda tugirese yokka okitegeera kubanga nkwadde ekyokulabirako bano abaagala ennyo Uganda abagulidde Honorable Kyagulanyi emmotoka ne wabasi yagiguze oba yabuwumbi bumeka nze ndooza kyalikoze nnyo enjawulo ne baga nti abantu b'e Bulaaya bagulidde Kyagulanyi ambulance 30 atandikireko kubanga owa boda bwenemukuba wali tebagenda kuleeta armored vehicle ene omuntu yenna gwe bayita omulwanirizi w'eddembe you live the same with your people gwe tobeera mu masappe ye kati bamufunira n'entebe ye people power tuba tuli ali awo sinenya biki byakola but ngezaako kulaga nti we are diverted somewhere okitegera tekyali kwogera ku national concerns and issues tetukyazoogera kezo zo twazivaako dda ekisookera ddala nga tunagenda ku eyo topic gy'ombuuzizza abalamuzi biki whatever ekibuuzo kiri bwe kiti ani alonda abalamuzi ani alonda akakiiko k'ebyokulonda ani alonda ba RDC ani alonda ba minister key players buli stakeholder ani amulonda kakati mpuliddemu one of the two ngagamba nti oli omwami ngagamba nti David ayita abalamuzi ne bagenda mu State House okusobola okuleeta house galo mu njuyo bw'omuyita mu kisenge guba musango kitya nga gwe wamuleeta mu nnyumba yo nonga ajangu house galo ng'oli mu kisenge nkuddemu sebo kanchikuddemu ekyo mangu naye ate era bw'osanga nga mubadde muyina olutalo gwe ng'olina olutalo oloopye katugeze oloopye house gaalo oli mukyala mu maka oloopye house gaalo ayagala omwami wo kati omwami nga yagenda osala n'omusanga mu kafubo nga house gaalo amuliisa keeke wajjawo ekibuuzo eky'amaanyi anaamugoba ddala nga nabasanze eri nga house gaalo amwalira amunyonyogera so kati awo conflict of interest gye twogerako nkutegedde bulungi ati okay okyanalyzinze bulungi ku ffenna abalonda tekiri kyenkugambye obuyinza ze nabagamba ti obuyinza bwe bunadda mu bantu ekintu fetulwanira birala bayire tulwanira birala era bw'olaba Kyagulanyi byaliko birala nnyo ku needs za Uganda birala nnyo byakyuka ate ali ku biki byakyukira ddala byakyuka Kyagulanyi akyogera kati nti ali obuyinza nga Museveni akyalonda buli gwayagala owulira ayina 89% of powers to do buli kyayagala okiwulira neba MP na 70%. Yes buli kimu kyonna asobola okukikola nga bw'akola gwayagala kati wuliriza senga tujjako President Museveni obuyinza obwo ne constitution nebeera amended ng'obuyinza tubulekedde parliament opposition yesobola okulwana nga bw'olabe Kyagulanyi ndooza onompa bulamu Kyagulanyi ndooza yasoose okuleetako buki opposition ebaawo ku bamemba bu parliament ekibiina ekimu abasinga bonna si bwe kiri nga si bonna tubagasse abaali FDC tebaawera nkaaga nga bakibiina kimu Kyagulanyi yasoose agondireka oli ateese anti asabye okumuwabula ata mulekebyo kati FDC yaleetako 5 mu babiri naweze nkaga mumu naye era bugatta opposition bonna mbadde njogera ekibiina ekyakasinze okuleeta abangi kati yaleeta nkaaga mumu kati yasaasinze nti Museveni we tusobola omulwanyisiza kati akazannyo kaba katuuse kuba member of parliament nga biri byonna singa obuyinza obwo bukendera ne budda ku parliament kati awo tuba tumulwanyisiza ku parliament lwaki nti parliament naye agiteekamu nnyo amaanyi n'aleeta ababaka bano n'abajja mu magye bano n'abajja bwabo n'abajja mu poliisi ojja kusanga nga agamba nti kati tufuneyo ne ba member of parliament aba bakadde nga 10
webali tetulina abakadde naye nga tebawera 10 naye kakati akazannyo konna kalina kuba kumukendeeza ku buyinza bw'alina toyina wogenda kikola kujjako ng'obuyinza bwa pulezidenti bukendedde buli Museveni kyonna kyakola akikola within the law nga bumuwa obuyinza okukikola kakati bino byonna tujja kuddaawo ate nze nzijeyo omusango nze nkoze bwenti that is kwekuba mpawa kati wuliriza kino sirowooza nti Bobiwine kooti yazirabye jjo nti zeza yakitegedde eggulo nti Wihtdraw akola ki yaliko mu musango gwa Besigye sikirowooza nti yakitegedde eggulo era ndowooza Wihtdraw yamuzzeemu nalabyeko Kagundi we yamugamba nti ndowooza singa wategeera kino na kino wali continuing ne zipulaani bizo okitegeera kubanga abadde akimanyi ne buli woobeera neba bwe bayita ba off layers mu byobufuzi ne bakwetooloola ba failures mu byobufuzi nga baseggona batambudde mu buli bibiina byonna bazunga buzunzi bati Seggona ye yali jukira bulungi nnyo Seggona yakolokota Museveni nti ye yakolokota mama Mbabazi nti ye backup ya Museveni kwasinzira okukola buli kimu kyonna kyayagala mu myezi ng'etaano ena ng'alina mama Mbabazi yamunoonyeza akalulu ndowooza okitegeera Uganda batunuulira ebyo ebintu ne bagamba bano abantu baakula batya that's why Ugandans today they are confused ne bw'oleeta kye bayita defiance Ugandans will not participate in that defiance okitegeera kubanga ffe abaagala abeefuula abanuuzi baabwe tukompromisinga okitegeera bannambooze ekyabaddusa mu DP kubanga gundi mawo si Muganda okiwulira kati ezo zonna tribalistic things ffe tuzicreatingawo ne bagamba nti Museveni bw'aba is a tribalistic ali tribal then mutemukikola ng'owunzika ku kya kooti oba Kyagulanyi ajjeeyo omusango oba tagujjeeyo Kyagulanyi talina buyinza busalirawo kooti za Uganda kyekisookera ddala kubanga bwe yali agenda mu palamenti omusango ejjamutwala gyali mu gundi by election yava mu kooti n'agirippira omusango bwe bali baagala omutwalako ekibiina recently nga tugenda mu kulonda kooti zennyini ze zaasalawo nti ekibiina yakitwala mu butuufu okiwulira so kakati Katemba oyo ate ekirala alekeraawo okwesiba ku bantu abalemereddwa mu byobufuzi atambule n'abantu omwana w'omuwala bw'omusanga ne bannakyeyombekedde abaale mu obufumbo okubanga enduulu oyo aba agenze kubanga bano abakazi abaale mu obufumbo tebalina kye bagenda mugamba pozi omugamba abasajja bayaaye abasajja bino kakati bwe bw'oba onoonya obuwagizi kubanga NUPA n'ekizibu kimu enoonya abawagizi tenoonya bategeera ggwanga litambula litya okugenda mu maaso ebyo bye byange kanziremu ku mukulu ono moderator wonzikiza ngokiriza eno protocol sigitegeera osobola no sirika like for 40 minutes I've been silent, which is crazy. So in an open conversation, I think I will have to interact because to the one when the was I own could demo went. So I think moderator or choose some genda maso anti kati when somebody submits you can ask to restore it. These two gentlemen, of course, they've given their opinions, but one thing I want to tell them is that facts, I mean, your opinions are not facts. And I want to tell you that facts don't care about your feelings. So when these two guys lack facts, they resort to diverting people. They don't have facts. You asked him to talk about the issue. The subject was about Bobiwine withdrawing from the case. Never told Bobiwine ate alikubigendera birala ate bichi bavudde ku nsonga dakiika asatu ensonga agivuddeko kwegamba nze ndowooza mentioning linda kwa Apollo nze ndowooza mentioning nti ekitutawaanya mu Uganda obuyinza obungi president Apollo nze moderator that is the fact. Apollo nze moderator bw'oba ogenda okwogera nja kuwa olukusa genda maaso. Okay, well, I reset my point is that the two panelists
they lack facts, and because they lack facts, they're diverting the audience. But to our dear viewers, we want to give you facts. And we tell these two gentlemen that facts don't care about their feelings. For us, we're here to talk about the truth. So we bagamba nti Bobiwine avudde ku mulamwa nti ali ku bibye, kwegamba they are blind. They don't see what's going on in our country, Uganda. We are all on one mission to liberate Uganda. We are held captive by despot Museveni. So kwegamba simanyi nsi gye balimu. I don't know if there are aliens in Uganda. I don't know. But let's come back to reality. Not go personal. No, I'm not going personal. But I'm talking about facts. Facts don't care about our feelings. You see? So the courts, they have to base on facts when they are making decisions. They don't base on emotions like judges they are doing today with the Chief Justice. So omukulu Apola agambye because Museveni alonda Chief Justice, he had a right to invite him to State House. Yes. But True. In the middle of an ongoing poll petition, you cannot, as a Chief Justice, go and meet a respondent in the same case. If you want to give justice, if you are impartial, or if you want to be seen to show transparency to the entire country. No, I'm giving you facts. I'm giving you facts. Now, ekyo kiri mu tteeka takkirizibwa kukyalira president. Apollo. Those are the emotions you're talking about. One second. I'm defending myself. Listen, guys, let's have good listening comprehension. Okay? Now, I'm coming back to my point. The Supreme Court has a Chief Justice and a Deputy Chief Justice. So, in this case, the Chief Justice was among the justices that are, listening to this poll petition. So he had to delegate his Deputy Chief Justice to go for the function in State House. The spokesperson, Owesige Damuzi, yagambye nti Chief Justice aina functions biri. The first one is operational. Then the second one is judicial. So you have administrative and judicial. So if it was an administrative function in State House, why couldn't he delegate his Deputy Chief Justice? What is the role of the Deputy Chief Justice if he cannot be delegated on such an issue? As a judge, because you want to be transparent. Delegate and make your image clear to the public. But if you don't delegate, then it means as a judge, as a Chief Justice, you're a dictator in the office you're running. So it's charm nnyo. Kati omukulu ono owayero naye abadde abalata balasi. Nga naye avudde ku nsonga. Kwegamba nti tuwadde obukakafu. Netubagamba nti Bobiwine talina musango gwonna gwalaze. Bakulaze ekisooka internet yaggyibwako. There was a total shutdown of internet in Uganda during the polls. So that was separation of the voting process. Kubanga nti abantu bakozesa internet. Even the Electoral Commission was using the internet to transfer results from up country to the tallying center at Chambogo University. So ugamba nti internet because sure. Kakati kankubuulire. Omanyi waliwo ebintu bye mutamanyi. Wali owuliddeko Banange njagala tugende mu topic njagala mutegeeza. Wali owuliddeko UTL Uganda. UTL eyo. Eyesimu. UTL nze kwe natandikira okubeera n'essimu. Era enamba yange yonna lwayo nnyo nayo. UTL Gaddafi we yafiira awo manyi yali ya Gaddafi. Yep. Ne bajiguza Ugandan government. Era bw'ogenda ku buli musirikale wa poliisi, ku buli OC, ku buli waani bakozesa UTL. Ffe bagenda batugobako mpola abantu ba bulijjo. So ne bwe baba basazeeko network zonna MTN bo basigala bakola ki? Bakommunicatinga. Kembadde ngendo okugamba. Anti kati nzija moderator kubanga omulamuzi akulira Electoral Commission lyabakama bamubuuza results obadde ozifuna otya. He couldn't defend it. So when you come here and lie to the viewers, you're giving a wrong narrative. Because it's on fact. It's on facts. It's on video. When the head of the Electoral Commission, chairman of the Electoral Commission, is saying he cannot defend where the results were coming from. So in Gambia, wajako internet, you're suppressing the electoral process.
yet we have a right to access internet as Ugandans. Then Gambia into thousands of our supporters were incarcerated before elections and during elections and thereafter. So and after elections. Katikati banabana bogalidde mochi makomera. I mean, they have no crime other than supporting Kyagulanyi Robert Sentamu. So muntu wavayo n'agamba nti Bobiwine talina nsonga ate nga alaga kooti nti abawagizi bange babasibye. My polling agents babasibye. Nakulira diaspora team, our team lead of diaspora here in Boston, Aman Ainebiona, was incarcerated by the security agents that are so brutal. Gunovayo n'ogamba nti talina nsonga. I think you didn't read the petition. So I give maybe they should have homework tonight. But they basome ensonga. What were the real issues that Kyagulanyi had in his petition? Balemekuddawa no boogere ebintu ebitalinaako mutwe n'amagulu. Otherwise sijja kuba to this viewers baffe yet nga bamanyi ekituufu ekiri ku ground. So I want to tell the dear viewers that Bobiwine ali ku mulamwa. We are fighting for liberty. We are fighting for justice. We are fighting for freedom for all Ugandans. So we want to build a new inclusive Uganda whereby no one is left behind. But when I listen to the rhetoric of these two gentlemen, I don't know, I just think like they are aliens in Uganda. Thank you so much. Just for the purposes of drawing a distinction is the reason we fenna tujja munansonyi okudda mu luzungu ate ensonga lwaki fenna tujja mu studio eno twagala differing voices. Omanyi obuzibu bwe tusinza okufuna generally is the aspect of what should I call it, the age of reasoning is dying out. Ogenda n'osanga abantu ng'olyaga nti oyo ONRM saagala muwulira, ONRM naga aba NUP. This platform is intended to bring conversations to the front. We have diverting views, buli omu ali waddembe okugaba ebirowoozo bye, and we can make sense of each conversation. Oli bw'aleeta issue, you can always have the opportunity to preempt it. Mukitegeera? We have a right to deceive on air. Nobody has a right to deceive, and that is why there is an opportunity for all of us for everybody to rebut it, to preempt it. Seven they can't present it. And it's okay. Anti Mugambye, that's why. Abuzizza. Kale mukasa. Katugende maaso. So we have an opportunity. Era buli omu bw'oba owulidde ekintu, you can utilize that nga bwe preempting the conversations zaabwe. We have the opportunity to preempt each other because at the end of the day, omuntu atannasalawo may want to okusalawo. We have the opportunity okubafuula abalamuzi okusinziira ku bivudde mu kuteesa kwaffe. Tugende mu issue ey'okubiri. Issue ey'okubiri ye situation. Actually, Council can taking a break before we get into the second portion of this presentation. Katukomewo bannange abatulaba katumale okunywako ku mazzi. Yes, banange mwebale nnyo okutugumikiriza n'okukomawo. Manya nkyali Rogers Muyanja wano ku Epic Front ku TV yammwe ey'olulango AITV. Tugenda maaso. Tuvudde mu kutunuulira ensonga ezikwata ku misango gya Bobiwine gye yatutte mu kkooti n'akatuubagiro ke bali mu kusaawa eno. Mu nteekateeka eddako twagala tutunuulire ekigambo ky'emirimu mu Uganda oluvannyuma lwa campaign. Fenna tukimanyi nti bannayuganda COVID nga tannajja, throughout COVID ne ku ssaawa eya leero bakyatyobekedde mu bwavu. Ekigambo ssente kifuuse ekigambo ssente. Abaddukanya bizinesi tezitambula. Abamu abaalina emirimu oluusi gyaggwaawo olw'okuba ababasasula tebakyasobola, abamu emisaala gyesala.
kyokka nga embeera zaabwe eza bulijjo ziteeka okgenda mu maaso. Awo enjagala tutandikire. Uganda etunudde etya, ekonome yaffe eyimiridde etya after covid, era njagala kantandike ne olw'okuba natandikidde eno njagala kutandikirawo bwana Apollo. Olwaleero gavumenti ekoze omulimu gwayo oba eremereddwa na lwaki? Tandikirawo. Embeera si ya mulembe n'akatono. Si ya mulembe n'akatono. Nabadde njogera ndiko n'omuntu omu n'aŋŋamba nti bwe baatwaliranga 3,000 kati batwalirawo omutwalo. Kakati bw'oteeberezaamu omuntu eyali agina omutwalo gwe ng'alina okugulyako e Kampala gumutambuze ng'ate enfuna ye entono, kati oyo aba yabivaako. So twali tulowooza nti politics ono bwana yasibye ffe twali tugamba nti Museveni akozesa politics. Tulowooza nti ye bwana amala okufuna byayagala oba bululu oba biki, abantu anaabata ne badda ku mirimu gyabwe ne bakola nga bwe baali bakola. Kubanga bw'otunuulira ebigenda mu kikuubo abantu beefuutiise bwe bati. Ebitundu byonna eby'e Kampala mu tax park muki. So simanyi oba covid awo wotakolawo nti aliko specific places zokka zaakola, simanyi. Nze bukyambeera ano mu America siwulirangayo nti n'omwana yakwatibwa covid, abaana abato. Duli nalaba bulabi mukyala wa president ng'agamba nti ate kati gindagateni tezigenda kuddamu kukola, simanyi biki tebigenda. Ne twebuuza ye information yagijjawa. Kati simanyi waliwo ekintu ekigenda mu maaso kye sitategeera. Oba bano abantu bakooye bukooyi kwegamba olaba ebintu Museveni byayogera olwaleero nga biringanga omuntu byayogera eyazze eggulu oba wiiki eyawedde. Tewali lunaku kino kanti babuulire. Nze waliwo abantu besikyawuliriza nga boogera. Asooka ye Museveni owokubiri Bobiwine. Kuba amanya be bagenda okwogera. Simple as that. That is my opinion. Oba balinga kina Nigeria omanya nti bwe kitandikira wano kigenda kuggwera ng'oli agudde ddala agenze mu ssabo. Bwe kiri kati bwe bali. Museveni buli wakwata akazindaalo enguudo. Teebereza emyaka 35 nakati okyatubuulira nguudo balinga gwe bagamba nti okola za East Africa yonna. Okyatubuulira nguudo. Okyayogera ku magye. Tayogerako nti twetaaga ambulance, twetaaga kino, twetaaga amasomero, twetaaga iki, amadagala mu malwaliro. Anyumya nguudo n'amagye. Kaga bintu byanyumya biringanga yakajja mu buyinza omuntu nti ali fresh akajja mu buyinza. Omukyala ye byayogera tomanya na gyabijja. Ekintu ky'emirimu ne economy kituuseewa. Eky'emirimu tekina kye kisobola genda ng'abantu bali mu busibe. Tekina gye kisobola genda. Nze opinion yange. Webale nnyo. Mukasa mukoze ekimala oba mulemereddwa? Kakati lindako. Mukoze ekimala oba mulemereddwa oba wano we mulina okukoma? Tandike. Kakati bw'ogamba teno girasi njeru, kitegeeza waliwo enzirugavu jo differentiating nayo, sijjo ekyo butereevu. So bw'ogamba nti tetukoze kitegeeza waliwo eyakoze otusinga. Bw'ogamba nti tukoze katono kitegeeza waliwo akoze nnyo. Oyagala nkuluŋŋamye? Nkuŋŋamya. Ekyembuuzisa ekibuuzo kino nkuwadde sigayezezzaako nti oba waliwo akoze oba taliwo, nkuwadde embeera y'Abannayuganda gye bayitamu mu kaseera kano. That is our barometer. Kati omaze kutegedde era nange wendi weni mbadde ndowooza olina kyoweegera ekirala. Kakati eno crisis bwe yakuba teyakuba Uganda yokka. Uganda ng'ensi we were used to growth figures 6-7%, and Uganda had the busiest country in Africa, and this is from
bagamba n'okugamba nti the most entrepreneurial country in the world, in the whole world, is Uganda. You know that, or you don't know? Genda maaso. Do you know or you don't know? Wanganya okuyingira mu mbozi zo genda The maaso. most entrepreneurial country in the whole world is Uganda. A Harvard study yafuluma. Kituufu. Genda Harvard maaso. study yafuluma 3 years in a row ngekugamba. Uganda and India are going to be the vanguard of growth in the next decade. With the right ekyo kikyamu Sebo toyogera kunakumazi nze manyi saagala bayogerera mbyange waŋŋaanye mpaaka kisa sijja nze saagala nteekeyo akantu nze saagala genda maaso Mukasa. nze mwenna abawakana byejogera genda mu Google oteekemu Harvard teekamu Harvard India Uganda ndi Tanzania sebo nedda sebo njagala Genda maaso. oteekemu Harvard genda mu Google kati andaba oteekemu Harvard India Uganda olabe product egenda okufuluma jakugamba Uganda Harvard study yagamba Uganda India zigenda okuba the vanguard of growth in the next decades. Mukasa. Wanjiba Nyongere nkutangaza. Tonyongera. Just kulunganiamu. Tonyongera. Kigenda kuyamba mu discussion. Tonyongera. So abantu bonna njagala basinoganias abali wano oba abali eri. Twogera ku bigenda okujja oba ku biriwo. Ogambye yegenda okubeera. Sifaayo manyi lwaki tetugenda sijja kwogera bwentyo. Okusobola okutuuka eri oba olina woova. Bw'oba oyagala okumanya gy'olaga olina okumanya gy'ova. Tosobola kuŋŋamba gw'ogenda okukulira ebiddako nga tolina ky'olinawo. Ebyo mubyogeredde emyaka Si nze njogedde Harvard, si NRM yeyogedde. This is a Harvard study. Era nkugambye kwata akasimu ko kayina teekamu Harvard India Uganda oggyeyo ebivuddeyo obibuulira abantu. Teekamu Harvard India Uganda ejja okubuulira ekiddako. Naye muwakana ekitta abantu abasinga bawakana fa. Ate ono omwami engeri gye yava ewaffe Mukasa agenda ku nsonga abatuwuliriza bali awo bawuliriza. Omwami bwe yava ewaffe nali manyi yagenda n'amagezi ge twali tugaba ewaffe. Ate kaakati otandise kulengeza abantu kyentegeeza nti akola research. Bw'oba tukola research yogera kukola research naye amagezi omuntu okuba kulengeza abantu. Tekuba yakitegeera kye ŋŋamba. Genda maaso. Kale genda maaso. Nali manyi yagenda ne research amagezi ge tugaba ewaffe. Oba okola research ebigambo bw'otuuka wano obiwa abantu. Obawa abantu ebintu bya research. Bw'otwala ebya NUP ojja kutandika kutunda meeri okutunda amadikazi byebyo gy'okutunda. Naye bwe njagala otunda ebyo twakuyiriza ng'okyali ewaffe. Obawa amagezi beegatteko obabuulire nti ebintu biba facts and figures. Andi nkugambye mukamaawo ebintu bye yandiyogeredde mu myaka 35 alinga atandika obutandisa okuba. Maliriza mu ddakiika 2. Anti obudde bwo bumazeeyo twagala genda maaso. Kakati mbagambye bwenti. Growth figures ezaffe zaali 6 to 7% for 25 years. Right now ensi yonna eri affected. How? Tubadde tutunda emmwanyi, tutunda golodi, tutunda koko, tutunda ebimuli, ebyennyanja, tutunda amajani, biki kakati all over the world. Economy ya wano yennyini, they have lost over 20 million jobs that have not come back. Right now. 20 million jobs ezagenda during COVID. Tizinadde emirimu tegina bakomawo. So oba America emirimu teginadda. Manye waffe waliwona olwansonga. What do they depend on? Tourism. But tourists tebakyatambula, ennyonyi ziri empty. Ennyonyi zonna tezitambula, ennyonyi zitambulamu abantu 15-20. Kakati bw'obanga ennyonyi ziva wano mu America zirina abantu 2. Ennyonyi namba ey'abantu 120 ng'erimu abantu 4 oba 2 oba 3. So ebintu byonna biri have capacity. So kakati batwalisa abagendanga ewaffe. Tourism was the second largest contributor to our income. Ngeleeta $1.6 billion. Nga remittance zetuweereza zireeta 1.2. Nga FDI 1.2. FDI is foreign direct investment. Zino figures ono omwami omukulu njagala kiwajjene waffe njagala ogende nakyo kibasomese baleme kubawo bintu biri out of the blue. Meri biki anti oli mu past tense nga kati ebyo byabadde bya last year 2018 sorry last year 2019 that was 2016 2019 Mukasa wonzika maliza mpinzi comment ebyo byali bya 2019 16 2019 okay
Katuli mu 2021. Kati 2021 yakatambulako emyezi 2. Owulidde? So last year gwali omwaka gwa crisis. So kakati crisis gye twavaamu tourism yali ekozesa abantu akakadde kamu. Owulidde? Foreign direct investment, the factories, abaleta amafactory biki tuzimbye over 5,000 factories mu Uganda. Omwami ono yayogedde naga nti muze yayogera ku infrastructure biseera byayogerako. These are the fundamentals. Tobola banze mu nsonyiwe sisobola kuwagira Kyagulanyi, sisobola kuwagira bantu kati abalowooza ng'omukulu ono lwa nsonga bali superficial kitegeeza ki ebintu byabwe biri kungulu, ebintu byennyini fundamentals tebabitegeera. Anti gwe bw'oba oyogera kubanga atugamba nti covid yazze mu myaka 5 emabega ebbula ly'emirimu libaddewo mu myaka 3 nsonyiwa eritandise mu covid system. Omaze kakati oba omaze ebbula ly'emirimu wa America teririimu kuba 20 million people tebali ku mirimu, 20 million tebaddangayo ku mirimu gyabwe. Nsi kindaga yensi terina unemployment. So ebbula ly'emirimu libaawo kubanga mwe musinga okuzaala mu nsi. You are the second fastest population growth figures mwe kati oba mu Uganda muzaala nnyo. Where do you expect to get all Mukasa maliriza. So ebyo byonna mbiteeka mu consideration nti population growth figures zaffe the second highest in the world. So olwokuba nti abantu tebalina figures they don't know these things mu nsonyiwe tebabimanyi nammwe abali abasinga temubimanyi naye nze ndi wano ng'omusomesa nja kubibasomesa. Webale nnyo. So banank abatuwuliriza emabegako bagamba Uganda yemu ku nsi ezirina potential y'okuba ne fastest development olwa economy yaffe nti omuntu yenna asobola okutandika ka business konna ne kafuna. Kyenjogerako tekiri mu ttuluba eryo. Kyenjogerako kyembeera mu by'emirimu etambudde etya mu byenfuna mu bantu baffe aba bulijjo. Kuba ne bw'oba ng'otandisewo business olwaleero nga bwe bagamba nga Harvard study bwe yakola olwaleero kikyasobola okubeera nga study bwe eyasibwawo bwe yali egamba. Kye twebuuza dynamics zikyuse okusinziira ku realities eyali eyogedde oba visual perspective eri Harvard gye yali erina. Era wano wenjagala okusinziira mbuuze Hillary, ng'olowooza gavumenti eremereddwa bulemererwa okumanya key points zerina oba key indicators ezisobola okweyambisibwa okutambuza economy ya Uganda? Yes, webale moderator. Nja kuddamu ekibuuzo kino nga ntangaaza ne ku nsonga baganda bange zibakoonyeeko wano omukulu Mukasa nti ayogedde ku that study review or study ya Harvard. But again nga womanyi studies ezimu zijja nga ntuufu endala zijja nga nkyamu okusinziira kwa awandiisi nga tulabye mu COVID-19 nti approving the studies nyingi kubanga nkyamu. So tulabye models nyingi containing COVID-19 ezimu zikoze endala ziganye, but they're written by experts. So we cannot just sit here and rely on studies, yet the reality is parallel to what the study says. The study jayogeraku ekulaga nti yes, Uganda is among the most entrepreneurial countries today in the world, but is forgetting about other studies ezikulaga mu Uganda nti Ugandans yes open up businesses in large numbers, but by the end of the first year they are closed. When you open up that business, 70% of those businesses are shut down. They are liquidated or because they cannot sustain them because of different costs of running the businesses. So if people like NRM stooges like Mukasa, they will come out before cameras and they tell the world. No, don't be personal. No, not personal. No. What does the word stooge mean? Stooge, it's like I am like a doll. No. Open up a dictionary. Open up a dictionary. You cannot listen. No. Mukasa. Wakanye to attack you personally. Nanga yabo. Moderator, can I be protected? Okay, Mukasa, hold on 1 second. Can I be protected? If you feel offended, always get to me. I'll take care of that. Proceed, Hillary. Now, Mr. Moderator, I challenge my panelist Mukasa to Google the word stooge because he has a wrong meaning. Okay. Yes, but of course, as I've said, we need facts because facts matter. So people shouldn't just come here with
different viewpoints that are, totally opposite to reality. Kati, not dayo kuchintu chogambi economy. How is our economy standing? Because right now we all know that Despot Museveni has exploited COVID-19 pandemic to strengthen his grip to power. Semanyi obona abizote mu Uganda. Akwegamba yeyambisiza embeera ene ya COVID okwenywereza mu buyinza. And letu tulabe nti bannakyemalira bangi ndala ku South Africa they've exploited this pandemic to abuse the rights of citizens on the African continent, which is, totally wrong. So in this case, just wait for studies or for evaluations, accountability studies. You're going to see a lot of money has been stolen in the name of COVID-19. We've gone for very stupid loans from the International Monetary Fund, from the World Bank, from Exim Bank from China. It's again that Tuga Sasa was and they're giving us very high interest rates, but we don't know. The burden is coming back on me, on you, and all Ugandans. And the next generation. Yes. So, by facts or by statistics, Bakulaganti, Uganda now needs 96 years to clear our debt. And our debt right now is becoming unsustainable. So, each Ugandan has to pay close to 1 million to clear our national debt because we're about 45 million Ugandans. But these guys are joking with the reality. The situation is bad. Dictator Museveni has collapsed this economy to the core. Now, as Ugandans, how are we going to save our country from collapsing before our eyes? What steps can we take from here to make sure that we save our motherland? Because today you see what's happening at the Internal Affairs Ministry. The youth are lining up to get passports. To run away from Uganda, they go to Gulf countries for domestic or menial jobs. But these are fresh graduates. Like the countries in the West, they are protecting the youth to remain in their countries because they are productive. That's the energy you need in your country to boost production. To boost just information. My Nina Muwonge, she was trying to go to UAE to work. She had her passport. She reached the airport and she was denied. The passport had something, a fault somewhere. I think a piece of paper had been torn. So when she was denied to fly, she went to the Internal Affairs to make a new passport. So they had to charge her 100,000 shillings for the old passport before getting the new passport. And the fault was on their side. So it's interesting. Yes. But oyogedde ku kintu by the way kintu ekikolama for the fault that was on the government side or internal affairs. Okusazaamu passport enkadde ng'ate agenda sasulira passport empya emitwalo 4. By the way, nasulako passport yange just katono. Ndoza nagisulira mu bbanga lya myezi nga 6. Nenzirayo amateeka gagamba olina okulangisa mawulire. Nengenda mukedde nenteekayo kagundi. Naye kagamba nti bw'olangisa kasazitawo weeks 2 nga teri yakuzeemu. So oli waddembo kwata akakwalangisa mawulire n'ogenda ofune passport endala. Nengendayo okutuukayo nga mu system siriimu. Mu myezi 6 nga siriimu. Wow. Can you imagine? In 6 months you already have a passport. Yes, never passport number yange yino bichimu kyonna nali nagyokesaamu. Nga toli mu system. So you see, olina ekintu kyoyogedde and I want you to build onto that. Nali ninaka video ke bampeereza nga kalaga oli yabadde akwata video n'akwata okumala eddakiika nga 3 layini y'abantu, sina layini emu nti basimbye omu kw'omu omu, naye abantu nga bali mu mugotteko nga bakoze olunyiriri bagenda basaba emirimu okugenda mu Buwarabu, mu nsi z'Ebuwarabu. Bw'oyogedde ku kintu ekyo, that came back to me directly. Bannange economy esobola okula ng'abakozi bafuluma bufulumya eggwanga.
Yeah, nti chizibu kati ekyo nti kyaffecting economy. Yes, osobola okukula but at a slower pace. So kati nti wotunuulira zino ensi ezaakulaakulana edda nti they are retaining the young energy, but Uganda is pushing it away. So push factors are causing young people to leave Uganda to go to Gulf countries. Nosanga omwana nti yamala degree mu medicine, mu law, nenti amereddwa amaze 5 years, can't find a good job in Uganda. Nagamba, let me try my luck elsewhere in the Gulf countries. Against Abu Dhabi, Oman, Bahrain, afuse houseboy, security guard, but they are paying them peanuts. Nadala abawala, they go to Gulf countries and they're exploited sexually. Back promising you're going to become an accountant. When you get there, you become a slave, a sexual worker. So that is the sad thing. And you know, the government is not concerned at all about what's happening. Companies are those government officials. And these youth are making outcries to embassies, but embassies are chasing them away. So no government, where are Ugandans going to run away from, to run to for help? Kizibu nnyo. Why mukasa ayogera ku FDI, foreign direct investment? But which investor is going to bring their capital in a country which is politically unstable? Go and see all the factories in Ghana. Mukasa, Yeah, see you had the opportunity to speak. 5,000 factories in Ghana. Mukasa, may I protect the current presenter? Yes. Please. Thank you. All right. Well, thank you for the point, Mukasa. But it's on record. Yeah, we are. Mukasa, please be respectful of the audience as well as the person speaking. Okay, I want to stop his lying. Okay, I'll base my opinion to my point to what you've said. It's on record when Despot Museveni is whining on TV, saying that Bobiwine is chasing away investors. Yes, true. So when I come and I say that investors cannot risk bringing their capital to Uganda, I'm right. Because even the dictator is complaining that what Bobiwine is saying is affecting the economy. So if you look at NRM stooges like Mukasa, they come here and they just say whatever they think. Yet, we have facts. We have to tell the viewers that, you know what? We have pathological liars and perennial liars in the national resistance movement. But we are here to tell the facts to Ugandans because facts matter. Kati ne ugamba ekirala bakulaze reports in URA nti they had a loss of 1.3 trillion. So in the beginning when they got the new executive director of URA, we were happy. Oh, the Revenue Authority has a new investment, a new director. Chief. He has made some good money in the first quarter of his office. But right now, URA is giving us figures that are affecting our economy. So this happened in January. We had a deficit of 1.3 trillion Ugandan shillings. Where did that money go? So it raises eyebrows. It comes back to the public. Sente zalagawa zagenda mu campaign to finance the campaigns of Despot Museveni because he had the most commercialized campaign in the history of Uganda. The campaigns were scientific, but a lot of money was spent buying opponents, and people were becoming unopposed. And then you were like, what's going on? Is this democracy? That's not how democracy looks like. Look at the Minister of Finance. He had to buy off someone who was standing against him, Matia Kasaija. Namwa n'omulimu mu Uganda Investment Authority. So the sentence is what but right now, you are aware to Gama to a deficit here, 1.3 trillion. So to Gama and sentences zalazewa. What happened? Because what was yes, countries have been affected worldwide because of the pandemic. But the magnitude in Uganda is worse. So to even in Uganda, right now we've lost less than 500 people because of COVID-19. What does that show? The survival rate of COVID-19 in Uganda is 99.9%. Why is the economy still shut? The local economy what? People are getting affected. They are losing jobs. Because we live because day by even day. Public Service has said they're going to join many commissions. And people have lost jobs.
they're going to join many commissions, and close to 1 trillion will be saved annually because of what they're doing, amalgamating different commissions. So now it means some of our relatives are going to lose jobs in public service because they're saying you have to go back to public service and reapply for those jobs. Now that's where it comes in technical know-how in order for you to retain your job, because 80% are likely to lose their jobs because they don't have anyone in government to back up their positions. So kati chikulaga nti ensi eri bubi, twawa omuntu yena nakulimba nti ensi eri bulungi. Right now bakulaze nti amasomero abaana batudde ewaka for 1 year. They are doing nothing. You're closing schools, and these are local schools. International schools in Uganda have been operating ever since the pandemic began. Bakulaka video recently, Aga Khan International. One of the teachers is saying, for us international schools, we have been open. Go to Taiba schools. Go to CGMI what? They've been operating. Don't ask me. Ask the Minister of Education. So what kind of discrimination is this in our system? So the children of the haves, they are going to international schools, but our children of the have-nots are staying home because they've been going to local schools and they are denied their right to education. That's why the right education is a human right. It is not a privilege. But because we have an inept education minister, Janet Kataha Museveni, who has messed up our ministry, the entire economy is collapsing now. So what kind of generation are you creating when these children have spent 1 year at home doing nothing? Reports have come out recently, this week. Bakula as children are going back to school, over 100,000 young girls are pregnant because they've been home and men have taken advantage of them. Some have been married at a young age. So economy you're ruining the future of these children who have been at home sitting. Yet the children of politicians have been attending international schools. They've been in schools all throughout. What kind of nation are we building? Why should someone come before national television and lie to our viewers? We have to talk about this reality. That's why for us in National Unity Platform, with our president, Bobiwine or Kyagulanyi Ssentamu, we come and tell Ugandans, these are the core problems we are facing as a nation. So we have to address them. How are we going to move forward from this point? Because parliamentarians have disappointed us. They are borrowing each and every day. So ballooning our national debt means that we are creating a national budget burden to all Ugandans. So whether you're in diaspora or you're back home, the burden is on us all. So nobody is safe. The economy has crashed and we have to revamp it. But the first thing we have to do is to remove Despot Museveni from power. So we have to reclaim our victory as the National Unity Platform because we believe Bobiwine won the election fair and square, but Despot Museveni stole our election or our victory. That's why we've gone to courts. They have failed. Now, if you go back to Parliament, look at our Parliament. We have twin abavubuka, MPs of abavubuka, youth MPs. They are silent. So Rogers, webuuze abavubuka bano mu Parliament batugazisiza ki ngaffe abavubuka? They are our leaders, the youth MPs, but they've been silent about the atrocities that are happening on the the young people of Uganda. So why can they come out and make statements? Why can they come out and put pressure on the government? The problem is one, they're all affiliated to the ruling government of the dictator. That's why now they are muzzled. They can't say anything. Tuvovayo noyogera bajaga murwanyisa omukulu. In most cases, the youth election is the most commercialized election in Uganda because they're using money to vote these guys. They're not using ideas to vote for ideas and bring them to represent us. That's why whenever Akulida Central, Babide Chitosara, she's useless. She has done nothing. Go to the West, Akulida Youth mu West, Po, Mwine, Mpaka Mwine, he has done nothing. For us, we don't see his impact. Go to the East, Mafabi Ademulwadde,
ever since he went to parliament. For 5 years, he's earning his salary, $5,000 plus every month. But the youth of the East have not even risen up to say nti omuntu onto mu jail, tutekayo omuntu omulala mu parliament, agenda tukiikirira, agenda prioritizing youth issues to move our country forward. Because tugambye nti we have the second youngest population in the world, but we don't prioritize youth issues. So how are we going to move forward when we sit on our youth issues? And so the youth leader of the North, Ogwang, what has he done? Totally nothing. Now look at the youth MPs elect. All of them are NRM. And it's going to be the same business. They'll keep silent because they don't care about the status quo. They don't care about the empowerment, engagement of young people. That's why we're saying under NUP, we want to bring our seats to the table and fix this mess in this government that is dysfunctional. Does it mean that there is some contribution toward this dilemma okuva mu bantu ababulijjo? No, anti bwe tugamba nti ababaka emirimu gye balina okukola tebagikola. Ng'abantu ffe bennyini tulina contributions kuba ffe tulonda ababaka. Of course, abantu tulina nga Bobiwine wazze atujjukanya nti obuyinza buli mufa abantu. So munsi na democracy akola would be removing those MPs from parliament, but we haven't. So Ugandans are comfortable. We are in our comfort zones. Now what about if the MP has failed to achieve to do what they're supposed to do? Rise up. Run different petitions. Get signatures. Pull him out of parliament. Put a leader who is going to work for you. Era eno parliament ejja tetugenda kusaaga nayo. We are outsiders, but we are going to evaluate them every day. Mostly the people who are holding our umbrella of the National Unity Platform, because we want to make them accountable every single minute, every single day, every single month, every single year, because we want results. It is time to better the livelihoods of Ugandans. Otherwise, tuli mu kusaaga busaazi. Ogenda mu bya health, abantu bafudde because there are no drugs in hospitals. The parents cannot afford to buy drugs for their sick, children or for their sick parents. So, Ogambo Tianti, you're building the economy when people can't access drugs in hospitals. There is no way. So when we find it together, then the dictator comes, now government, oh, now it is, these guys are getting money from the LGBT community from Uganda. What nonsense is that as a leader? So they are using LGBT as a scapegoat, other than addressing the core values, pressing the Ugandans. Nti omuna Uganda chicha ayagala mulimu. Right now, ngampunzika. Right now, unti naina omulimu. Taina job security, because anytime you're losing that job, because there is no guarantee. Anytime you're losing the job, because the son of the minister is leaving university. So they will sack you, they will fire you, and replace you with the son of the minister. So who is safe in Uganda? It is the 1% of the triangular dynasty of Despot Museveni. 99% of us Ugandans have been repressed. We've been suppressed. We've been oppressed to the core. And now we are saying the time is up. Enough is enough. We need to free Uganda from military dictatorship. We need to give democracy a chance and save our country from crashing. Thank you, Hillary. David, jetuvudde olabyeyo. Nze omanyi ebiseera ebisinga nzize ntunuulira nnyumirwa nnyo mu byalo. Ngenda ne ngamba nti olaba embeera eringa bweri mu bibuga ewali akatambula mu byalo tube na ssuubi ki ebiseera eby'omu maaso. Kuba kati buli kimu kiri all over. Sente zibuze mu Kampala, economy egenda ku impactinga eti omuntu wa bulijjo mu byalo. Newalala gwe generally kifaananyi kiki kyolina ku byekonomi ya Uganda? Sebo sijja kwongera nnyo ensonga eno gyogerako nnyo kubanga muganda wange ono agitanyiza bulungi
naye okuddamuko katono nti number one, to begin with, Uganda's poverty, I think I would say it was strategic. It was strategically planned by the NRA regime because a poor person is easily governed. Omuntu omwavu tikati tulina abantu baffe mu byalo nga n'amawulire bino byonna bye twogera tebasobola biraba, tebasobola MBs zino zonna kubiraba ensonga zino, era ne debate baba babisoma ebya budget y'eggwanga Minister Kasaija bw'aba asoma, the finance minister bw'aba asoma in the parliament, the people in the villages, in the rural area, they can't follow. Most of them don't have electricity. Most of them can't even access, most of them don't even have TVs to begin with. So they are out of knowledge and they are resigned. Babivaako. Mukasa, can you be respectful? No, I will not. You'll have the opportunity to speak. You correct me all Proceed. the time. You cannot correct David, me because go ahead. You have a side. Mukasa, David, go ahead. You are always correcting me. You don't correct anybody. So because you have what's your point, Mr. Mukasa? My point is, he should tell you the people, if they don't have TVs, they have radios. Mukasa, I think I'm a moderator. Okay, thank you so much. Yes, they have radios. They have radios, and 50% of Ugandans have electricity now. Okay, so Mr. Mukasa has told you viewers that they have radios in the villages, yet in the elections period, President Museveni, his candidate, was promising to give out radios, and they passed money to give radios to every home. Yes, for kids. To every home. So if they had radios, why were they passing that money? And they even passed the money, and they went to some company that they contracted to make radios. They found only 2 radios. Some Chinese company, they found only 2 radios. So it means either the group of Mukasa, they were trying to steal money, as it has been the habit, usually to steal money from their boss, which they succeeded, the mafias. We are telling them that they are mafias. The entire system is corrupt because they told the president, and the president came out on national TV, it's on record, and said they are going to give at least a radio to every homestead, to every family. Why would they be giving out a radio if they have radios in the villages? It means, Mukasa, you are contradicting the fountain of honor. Hold on 1 second. He is Mukasa, asking me. excuse me. He's asking me. Mukasa, he's not asking. Are you asking me? Are you asking me? Mukasa, Ask him. can you let him proceed? Were you asking me or not? Proceed. Say no. I'm not asking you. I responded to you what you were saying because it was I will false. respond to you when my time comes. I will listen and I will follow what Thank you. the NRM, the incumbent president, then told us as the nation. He told us they passed money to give radios to every home in Uganda. That is on record, viewers. We are here to give you facts, not propaganda, not emotions. We are not apologists of anyone. So, bannaya batuwuliriza tebalina mu byalo tebalaba amasannyalaze tegatuuka amafuta abajjajja tebasobola gafuna kati bino ebiteesebwa mbu budget simanyi obuwumbi bumeka ebyo bikoma mu kibuga naye ne mu kibuga baabivaako abantu kubanga bakoowu kubanga be baasindikayo olw'okuba be basindikayo bakiikirira nga muganda we babagambye nabo bajja n'enjala nnyingi nnyo. Even the MPs who go to represent the people come with deaths because even the process of becoming an MP is also monetarized so much that by the time a person becomes a member of parliament, they have lost their houses, they have lost their their source of income because it has been monetarized. Everything. Yeah, so when they reach the first 2 years of being in parliament, is trying to dust off themselves from the debts. Because the system has become, the politics has become single new person sell his house. Mukasa, When can he's you, lying, I will correct him. Mukasa, you'll have the opportunity to rebuttal, but respectfully, please let him speak. All right, and let him exhaust his thought process. The way you enforce Proceed. me, you enforce those people. And the other thing that I want Mr. Mukasa Mukasa okutegeera, sebo nawe moderator,
nti ffe bwe tujja wano okwogera bw'oba ombuuziza ekibuzo n'enkiddamu nze sirumba Mukasa personally mba nziramu ky'okoze eki ky'ombuuzizza kati mbadde nsaba buli muntu aweebwe eddembe okudisikasinga okujjako nga nimba kyemba njogedde naye byenjogedde byonna biri ku record mukulu Museveni yabyogera so kati nze mbadde nkugamba ssebo nti abantu bwe babanga baavu nnyo if the people are poor to that extent nti Uganda owa bulijjo an average Ugandan tayingiza $3 eza America olunaku taziyingiza $3 taziyingiza olunaku. That's why you saw during the campaigns people were being bought off to go to the NRM. We saw videos. I have them in my phone if you would allow. For the interest of time, if you can allow, we have videos. People were being bought their vote at 5,000 shillings, 20,000 shillings in the villages, selling your vote for 5,000. That's a kilo of rice or sugar. That's how poor our people are. So, botekako militarization or amaja agajuzibwa during the process eno yonna. Uganda tefiiriddwa ku bantu bawera 100 mu COVID. Ne COVID neewunya gye yalaga mu Uganda ndoza yawona okulonda yekwaggu. Tiwakyaliwo COVID mu Uganda. Tiwakyaliwo COVID. Era bannaye twebaza Katonda nti COVID yaliwamu election kati yaggwa. Luli twafunanga we used to get speeches from the president about COVID, the state of the nation every week in the election period. Netugamba abantu nti this has been politicized. They told us that we want to kill Ugandans. There is COVID in Uganda, mungi nyonyo netugenda maso netugaka tukubiriza abantu. Where did the COVID go? Bazake baba kubemigo mizibu nnyo olwokutwalira abantu emmere. So ne COVID yabulirawo. Kati tugamba abantu nti nga tukyayina eggwanga nga mu kiseera ky'okulonda osobola okulaba nga bajjayo amagye n'ebimotoka by'entalo ebinene nnyo bwe bityo. Naye nga tulina eggwanga eritasobola kuwa bantu buli Munnayuganda. Every Uganda cannot get a mask, just a mask from the government, yet the money, 70 billion was passed. If we cannot help Ugandans with just a mask, just a mask, if we can steal even that money through our corruption as a nation, then we need a new administration. Then what about enforcing development and all these programs? They are just nice. It's just a nice talk about the economy. So I just wanted to say that my brother spoke very well about the debt that is being ballooned every now and then. So banja nga likula nnyo, mwewola nnyo okusinga bwe muyingiza. Ffe bye tusuubula bye twasigala okutwala mu mawanga. Be bantu abajja okukola obuddu mu mawanga. Exporting abantu musiza abawalabu. Nsoko simba wakati. Nsaba producer otekeke essimu. Nja kuwayo abantu babiri omukisa okuba amasimu nga bwe tuggalawo. Kati soko maleyo kuba kyoko exporting abaddu. Malayo ensonga yonso yokusalamu. Exporting abaddu. Abaana bagenda mu UAE ne mu mawanga amalala gonna. Naye era mu mbeera y'emu njagala owunzike kuba tugenda kutandika round ya. Era njagala kuwunzika nga ngamba Bannayuganda nti kye kiseera okukoowola kwonna kwe tubakoowola. We need era twongera obbagamba nti twetaagira ddala administration empya eyeetaagisa. So kati nga waliwo eggwanga nga walirina entrenched corruption efaanagana bw'etyo nti omwana ogenda mu nsi z'abawalabu basasulira omwana ono tiketi n'ebintu byonna kuba bamanyi baleeta muntu mukozi talina ssente. Kampani ne zimusaba miliyoni 3.456 okugenda okukola. Kati n'atuuka eri ate omusaala gwe ne bagutemako, sente zonna zigenda ne bagutemako ndooza nga 30% omusaala gwe. Yandibadde afuna akakadde kamu n'amaliriza nga afuna emitwalo nga 6. Naye mu kusindika sente wano aliko emisolo egyo gyonna mingi nnyo. Munnayuganda ng'akyaliko omusolo ogwa mobile money n'okuweereza obuweereza jjajjaawo sente mu kyalo bazitemako. Aliko ogwa OTT gwe twali tulwanisa ne Honorable Kyagulanyi gwe yali alwanisa. Emige ejaba kubwawo n'ekibyo n'emisango egyo mugijjukira. Kwegamba emisolosolo egyo gye tugenda tugunjawo naye nga tegituuka eri ku muntu owa wansi. Singa mu gamotoka ago ne mu ssente zino ze baakabatemako gavumenti ya America twawulira yalinga ebawa obuyambi n'amawanga gano gonna. Ezo ssente singa zikola projects ku bitundu
naye obuzibu nti ne bino bye babalira mukulu Museveni olw'okuba ye obwongo bwe bwonna buli ku kintu kimu kusigala ng'ali entrenched nga ye leader nga yafuga Uganda kugifiirako. Kati bino ebirala byonna oba ani abbye oba ani kyova olaba tolabangayo kubabbye ssente z'omuwoomusolo be bateeka ne basesemye oba ne babateeka mu mbuga z'amateeka ng'olwaliro bw'olaba bannobiyaneri ne ba Edi Mutwe bwe bateekeddwa mu mbuga. So tugamba bannayuganda nti mugaane obufuzi bwamusibira mu bbwa Yoseri Lutabayisirwa Museveni Yoweri Kaguta mugaane obufuzi obwo, otherwise bwe mugaana ne mukkiriza kino genda mu maaso mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Webale nnyo, webalire ddala. Apollo, ng'owumbawumba osibula abantu. Actually, kansooke nkwata essimu yoona akubye. Manye akubye amannya ne gy'osinzidde. Amannya ne gy'osinzidde, jjako TV oba radio oba gadget yo. TV njigyeko muganda wange, nsonyiwa essimu weeyitiddemu mbadde nkyali ku TV nga mbawuliriza. Yes sebo, teesa. Sinzidde wano United Kingdom. Yes sebo. Mwebale kuweereza program. Weebale kusiima muganda wange okuteesa mu ddakiika emu. Mu ddakiika emu njagala kukaatiriza baganda bange abo bye boogedde. Nti bannange ensi yaffe tulina kati okwekwatakwata tuginunule. Era mbadde njagala kusaba ssebo omukubiriza wa program. Yes sebo. Nze mbadde ndowooza state of nation right now tewarranting a dialogue. We're past a position of dialoguing. Kati nga mwami oyo mukulu Mukasa teyeetaaga kujja mu meeting eno kuba what we are supposed to be discussing right now, how do we reclaim our victory gye baatubbako. We need to be laying strategies okurescuing ensi yaffe tugize ku mulamwa ensi yaffe nga bagiyita Pearl of Africa for a very good reason. Tulina okukwata resources zaffe bano abantu bakopi babye ne bazimba obuyumbayumba obwebutyo kwegamba olabira ddala nti singa tukwata resources zaffe ne tuziteeka mu malwaliro ne tuziteeka mu ba civil servants amagye poliisi ne tuziteeka mu masomero omanyi nti only Uganda globally yensi eyakotogedde ba students baayo ne baba nga tebasoma for one whole academic year. Ng'omaliriza kwagala gwango ngamaliriza muganda wange nze kyekyo kibadde ekiteeso kyange nti going forward singa kibadde kisoboka omwami oyo bw'aba alina akasente k'ateeka mu programu okukola appearance okatugambe tukasasule ye tumuggyemu tusobole okubeeranga ne positive contribution. Weebale kuteesa. Pause for clarity. Teri wano asasula sente kola appearance. Buli omu tumuyita olw'okwagala okubalansinga emboozi. Omanyi mu journalism bansomesa ekintu kimu. Toyogeranga ku muntu nga tomuwadde mukisa kweyogerako. Weewaawo kyayogedde kyonna asobola okyogera naye nga omuwadde omukisa whatever they say omu opportunity n'ayogera. So ye show eno buli omu ajja ne tugaba views depending on whatever is going on with a balanced approach or perspective. Nga abalala bakyakuba sebo bwana Apollo obadde owunzika n'okusibula. Ekyo kye mbayigiriza abawagizi mukyali undemocratic. Toyina rights zigana muntu kubeera wantu kwogera kyonna kyayagala. Ekyo nakyo bulijjo nkibasomesa. Ekyo kye kitwawula ku Museveni nammwe. Mwe mufaanagana Museveni then abantu babeera disorganized nga tebamanyi kyakukola. Singa olwaleero balaba kubanga mbadde nyina incidents zenda baawo ngenda kumaliza nga kankwate omulalo nsonyiwa. Akubye amannya ne gy'osinzidde. Amanya Daudi sebo. Daudi teesa. Sinzidde wano Bungereza. Yes sebo. Abe Bungereza tusanyusa balaba obawuliza rather. Akageza akabuuza akange. Yes sebo. Waliwo omwami oyo ayambadde erondooza mwami Mukasa. Mwami Mukasa. Mukasa abeera mwami abeera Mukasa. Mukasa akoze ennyanja lubaale. Muwulidde nga awaana NRM n'ayogera simanyi Uganda India biki
kati alabika ebintu birungi Uganda kati ekimugezesebwa mu America mu mpeweeyo ng'ate waawe ebintu birungi kikigendaka awulidde agenda kuddamu olujjanjajjange alutuggyeko ate yeeko empewo emufuyi omuzira kumukubira kiwa Boston yesawo weebale nnyo weebalire ddala genda maaso sorry erinnya lyo lyakisero anyway linda katonda kakwatonda akubye essimu akubye essimu unfortunately essimu yo reconnectinga kirabika either oli ku VPN oyinza okugirestartinga eyinza okuddamu neekuba naye oyinza okuddamu n'okuba akubye essimu olabika oli ku VPN essimu ebadde eva Uganda naye bw'onoobozzemu okuba tujja kuddamu tukwate kale akubye amannya ne gy'osinzidde kale muganda wange teesa tuwulire mu ddakiika emu allow me not to disclose my names. Okay, go ahead, please. Feel free. Hello? Yes, sir. Go ahead. Kati oyo musajja ayambadde yero. Oyo musajja ayambadde yero. Ayina emyaka emmeka. With all the respect. Linda ko tovuma, kasita tovuma. Sijja kujjako kasita tovuma naye genda maaso. Sigenda kumuvuma. But with all the due respect, I think but he needs to respect himself. Yebereremu. Neyanziza. Weebale nnyo weebalire ddala. Kale. Mukasa kakkana. Genda maaso. Soko oyogera emyaka gyo. Anyway, nze kyendowooza nti fena Uganda yaffe ate twewa ekitiibwa. Mu byobufuzi buli omu ayina oludda lwe. Ne bwe wano mu America ayina gw'ayagala ayina gw'awagira. Gw'owagira bw'aba tayiseemu tekikuleetera kuvuma mulala. Kolerera ekyo. Politics is dynamics. Oli bw'aba tayiseemu genda ku drawing board okyegeera neewuunya nnyo kuba nti nze saaliyo Uganda nga balonda n'abamu ku ffe wano ndowooza ffenna tetwaliyo naye ate nga ffe tugamba gundi yawangula gwataaliyo obiraba otya nga awangudde kati twogere ku nsonga ze tumanyiiko ezimu kubanga bwe tunadda ku conflicts zeezo n'ekirala ne respect fe abalwanagana tuli bannayuganda ffenna ng'omaliriza kuba tusiibula kati kobere ng'oli wa Nuupu kobere ng'oli wa FDC so that respect bwe tutagirabe mu ffe ekyo kyongera okwawula yawulamu abantu era mwakirabe mu elections nti bano balonze Buganda ne balonda Bobiwine bano abeeno ne balonda gundi kati ebyo byonna bigenda tufiiriza nze maze weebale nnyo weebalire ddala oyapolo akaatiriza oba ayongera okukaatiriza ku ky'okusaŋŋanamu ekitiibwa bannange tube ne dialogue regardless of the circumstances oba pressure oba gundi eriwo twogereganye kuba mu kwogeraganya omwo atakutegedde ajja kufuna omukisa okola ki okutegeera mukasa siibula abantu mu ddakiika ntono nnyo siibula tugende nze mbadde nsaba time kubanga nina ba opponent basatu sebo kasita okikozesa mu ddakiika zo bbiri nkwadde ddakiika bbiri abantu basatu anti nkwadde ddakiika bbiri kubanga nziramu abantu basatu mukasa ziri bbiri genda maaso kuba n'eddakiika yo giyingiddemu ey'okubiri omukulu oli yampisa situuki naye nga tamanyi nakyo kitegeeza kubanga abantu aboogera ebintu batamanyi bategeeza babayita ba charlatans boogera boogezi malebe nga tamali malondi charlatans ate bali obtuse omuntu ali charlatan abeera obtuse why kubanga specializing mu sloganeering. Sloganeering isn't reasoning, it's an integral part of demagoguery. Kwegamba mubeera mukozesa demagoguery
musinoganiga democracy dictator ebigambo bibanyumira binyuma ebyo ebigambo naye tebimaking amakulu ekirala abantu bogedde ku kuwola Uganda state teri muntu akuwola nga tolina capacity to pay. Uganda has built the capacity to pay its loans. That's why people lend us money. waliwo abatuwola lwakuba tuli No one will lend you money when you don't have the capacity to pay. They will always lend you when they know you have the ability and the capacity to pay. So abogera ku loans, we are sorry mukogere ku birala byetemubimanyi. You leave that to us, to our managing our government. We have surplus youth in Uganda because we have the highest population, one of the highest population growth rates in the world. So because we have a surplus youth, we are like India and China. China exports 1 million people, 1 million of its people. The largest growing population in America. What's the population here? 1.2 billion. The largest exporting one what? Hold on a minute. The largest population growth in America segment is the Asian Americans, Indians, and Chinese. Why? They are exporting their people. So if you're going to export their people, it's not a crime. Uganda has 40 million people. Yes, if they are exporting, compared to the resources we have, we can export. So I know many guys don't understand these things. I will teach them. So, so these people have what they call anecdotal evidence versus empirical evidence. I have the numbers on my side. They talk about Uganda this, Uganda that. Yes, even in America there are people who sleep hungry. Anybody can, evidence is there. People sleep hungry in the land of the free, land of the brave, and the land of milk and honey, America. There are people who sleep hungry. So I know Uganda people sleep hungry. Yes, that is the system we have. The capitalist system, the man eat man. That's the system. Okay? So why developed country specialize in their youth? I am teaching you. Because they are very old populations. America has almost 80 million old people who are retiring. So they love their youth. They can't let them go. Uganda has a surplus youth it can afford to export. Now, China is over. Now we are talking about Uganda. You are saying Uganda this, Uganda that. We have built 5,000 factories in the last 30 years. That's huge. We have those people who invest in Uganda. 5,000 factories. People have invested in Uganda. They have confidence. They are voting with their feet. They are coming to Uganda. 5,000 factories. That's not a small number. From the 60 factories that were there in 1986, when the Uganda Manufacturers Association was started in 1988, it had 80 members. Now there are 5,000 members and counting. Okay? So the Wolokoso, I know you guys specialize in Wolokoso, in anecdotal evidence. I have the numbers, the empirical evidence is on my side. Two, but there is an evidence. There is an evidence in Mukwano. In Mukwano, most who are working are Indians. You finished talking. Tomuganda. Yes. No, you finished. When now you supplementing 5,000 workers. How many of them are Indian? Most of them are Indians. You are sick in the head. Monitor No, you are sick in the head because in Uganda we don't even have 5,000 Indians in Uganda. Who says that? Where? Give me the numbers. Give me the numbers. I'm still talking. So the numbers are not clear. Lies run very fast. The truth comes late and it will always wash away the lies. Thank you, Mukasa. Now, I'm winding up. We have 12 phone companies, new companies. Uganda had one phone line in 1980, phone companies. Now there are 12. We have 20 million subscribers. Uganda had 30,000 subscribers when we came to government. There are 18 million internet users in Uganda. Okay? We have 25% of Ugandans, they are on solar energy. 26% are on the grid. Okay? Now, we have 5,000 private schools in Uganda. 21,000 government schools. So, whatever local you have, we have 42 power plants. Between 1960, or between 1952 when the first power plant was built, to 1988 when we came to power, there was one power plant built. In the last 35 years, we have built 40.
power plants. ng'owunzika So musibula I am abantu, winding up sibula and saying, ebintu bikyali bingi sibula I am abantu. winding up and saying, in Uganda, people are no longer so much careful about COVID because it is on the mend. The figures are falling because of the mask wearing, and because the population is still young, it is fighting off the COVID. Evidence isn't anywhere. It is all local. That Mr. Chagulanyi, you are talking, they steal this, they steal that, they steal. You are throwing out so much mud, you want it to stick. It will not stick. We are Teflon dons. Why are we Teflon dons? When you throw mud at us, it will fall off. Why does it fall off? Because you lie so much. The noob charlatans lie. When charlatans lie, people open their eyes, they say this, they say this, they say this. Now they don't believe the car is armed, the car is armed, they don't believe that the ship was there at Mombasa. Now, because your lies are too many. Mukasa. Thank you. Thank you. Hillary, Well, finalize, I'll close the follow, debate. the message of our principal, Bobiwine, because he always advises us to say that let's major in majors and minor in minors. So I will not talk about baseless, points that don't develop Ugandans. Because here we have to talk about issues that are going to change livelihoods of Ugandans. So, moderator, of course, if people give wrong facts, figures, they should be able to analyze them and understand them also as well. So if you say that we have 5,000 jobs that are created, ask yourself a question: what's the unemployment rate within the of Uganda? It's about 68%. So that's a very huge number. So if someone gives you numbers of USA, yet the unemployment rate is less than 10% here, it's about 6% because of COVID-19, because before COVID-19 it was 3.6%. Some people won't tell you that. This country, USA, Mukasa is comparing to, they have stimulus plans or stimulus packages they've given to their citizens, even non-citizens, because I'm a non-citizen in this country, but I've been able to get a stimulus package because of this government. Unlike countries like ours in Uganda and other African countries, where no stimulus package has been passed to empower people and help them survive this pandemic, because people have been locked down for almost a year, for over a year. Yeah. So I don't know what my brother Mukasa is talking about. That's why I insist that facts matter when we talk about national issues that are pressing Ugandans. Then ekirala kyabadde ayogerako, of course, kyekintu kya point gyabadde ayogerako eya debt. Nti debt agamba tulina capacity okusasula. So what I want to tell him that these financial institutions, they'll go for any country, because for them they're looking at the interest. Even countries that struggled during the credit crunch, countries like Greece. Nobody could lend Greece. Mukasa. Nobody could lend Spain. Can I make my point? I don't want you to lie to the audience. No. Mukasa, Hold on. Take a Mukasa. Yes. Can you be respectful? Just like Because I don't want to lie. Hillary has not interrupted your conversation. Yes. He let you speak. I have let him speak. Give him the same courtesy. Okay. Thank you. Yes, so I was still saying that even countries that are financially constrained, they'll get creditors and they give them the money. So if you look at countries like Greece, if you look at countries like Zimbabwe, they've been bailed out, regardless of even countries that are sanctioned. Still, they find ways of getting money. So if you look at a country like Iran, it has been sanctioned by USA and its allies. But again, Iran is getting money from other countries like Russia. So they find alternatives. If the West is sanctioning Iran, it goes to Russia and China, and it's bailed out. It's the same thing Despot Museveni is doing, because IMF and the World Bank are putting a lot of pressure, a lot of demands on the money they are giving you, strings attached to the money. Mukasa, respect. Now you find that Uganda is going to an Exim Bank. Mukasa, let Hillary finish his thought process. Please let the people listen. Be respectful. He let you speak. Let him speak. Proceed.
Well, I know Mukasa doesn't want facts. He wants emotions World over Bank facts, but giving I us will money. still talk to the viewers because I'm trying to wrap up today's conversation. So I'm telling Ugandans that the money we're getting from these financial institutions, because now we've moved from the West, we're going to Exim Bank. The amount of money we've borrowed from Exim Bank of China is going to put our country, at a time bomb. So Uganda is about to explode. But we have to use our numbers, mainly as young people, to rescue our country from the danger or the mess Despot Museveni has created. So nobody else is going to come for us, except us coming to the front lines. Yes, we want external forces to come in, but before they come in, we have to be at the front line to liberate ourselves. So we know we want, the European Parliament to impose its Magnitsky Sky Act that is going to put sanctions on government officials who have abused our rights, but that won't be enough. So we know they're coming up with economic sanctions, but at the end of the day, these economic sanctions are going to affect the ordinary Ugandans, not the government officials who have stolen a lot of money from our national treasury. So to Iranico, we ask for better sanctions, and these sanctions should aim at the big government officials or the top government officials. So they shouldn't look at only the lower ranked of government or police officials. So we want to see the Chief Defense Force, General David Muhoozi, being sanctioned. We want to see Despot Museveni being sanctioned. We want to see the IGP of Uganda, Ochola, being sanctioned, and all other guys who have abused our rights on a daily basis. So what we have to do right now as Ugandans, because now the issue of the case has come back to the public court. So it is me, it is us, and every Ugandan who is concerned about the status quo, who is concerned about this dysfunctional government of Museveni failing us for the last 36 years to rise up and fix this mess. So the public court, as Bobiwine said, is going to sit anytime. So wait for what is coming and be ready to come to the front lines, because freedom is not free. Those who fought for freedom in this country where we are today, enjoying the civil liberties, they sacrificed their lives. So if you look at the likes of Malcolm X, he had to, sacrifice his life. Martin Luther King Jr., he sacrificed his life. Rosa Parks, she refused to give up her seat on the bus. She was, courageous, and she sacrificed her life. Look at Harriet Tubman, because today we are in the last days of celebrating the Black History Month. So we have to remember about these icons who fought for civil liberties, the ones we're enjoying today as immigrants. So as Ugandans, let's emulate the courage that was, being practiced by these guys on the US. We can also fix our mess once we are courageous, we are resilient and organized, but most importantly, united. We shall defeat this dictator and free our country from oppression. Thank you everyone. Nsaba kubebaza aba AITV okutukyaza bebaza nnyo, njagala okwebaza bateesa bannange, njagala okubebaza ennyo olw'emboozi ne Mukasa omwebaziza. Mukasa naye mwebaziza kubanga gavumenti ya Museveni njagadde okumakinga sure mukulu Museveni tewulizikeka okwesiiga akasa okusobola ogiwuliriza kuba bakuleka gwe n'okwata awawunya bo nga bwe babba gwoba atobamba kuba bwomukyo kiraga byamu tumukola sebo n'okusaba nti ndako sebo tusaba busabe bwe tuba twogedde ebyobulimba kambeere nze nnyini totuganya kugenda mu maaso bw'oba owulira bye twogera tebiri facts oli bwe mba ngambye nti bawamba abantu nga gw'omanyi kubanga pulezidenti amanyi oba omanyi oba Uganda bawamba abantu oba tebawamba abantu kati bwe baba babawamba nze ne ngamba nti tebabawamba. I have a right to an opinion but not to deceive on air. Kati singa nvayo ne ngamba nti tebawamba abantu e Uganda right now, mbadde nsaba for the good of AITV, for professionalism. Ugandans have a right to know, but a right to know the right information. So kati mbadde nkusaba busabise mu buwombeefu ekirala bwe tuba tudeliberatinga issues zaffe tetwataakinga mukulu Mukasa. So
tetwatakinga nze Mukasa nze njogera ku lwange njogera generally bwe mba njogera ng'ompadde omukisa ssebo okwogera mba nziramu ekibuuzo gwe present era nkiwa oyogera wange Mukasa kind of ombuuziza naye kakati kanjogere bwenti actually going forward I'm glad you've brought that up. Ogenda maaso enkola egenda kubeera nti bw'obanga oyisizza mbanne ekitiibwa ogenda kuweebwa omukisa okufuluma studio for the courtesy we want to give to the viewers. Abantu abatuula ne batulaba basuubira okuwulira ku nsonga ze twogera nga tuzoogerako wakati mu kubawa ekitiibwa n'okwewa ekitiibwa. So bwe tuddaawo ono ayogera gw'omwogerera mu ddobo gwaggulu ate ogezaako mulemesa ebintu ebyo bwe bityo tebikola the purpose of the dialogue eba efudde. So going forward Mukasa kyenjogerako kyokola wamaliziza okwogera nze njogera sina eno tetuli mu debate mpunzika so abatulaba oba abatuwuliriza abawagizi baffe aba AITV tubeebazanga okutwala obudde bwammwe ne mubeera ku show nga muwuliriza n'abakuba amasimu tubeebaza olw'okutwala obudde bwammwe ne mukuba abakubye okuva e Bungereza abakubye okusinziira yonna ab'e Uganda tubeebaza okuba nti mututta obudde ne mukuba ne muteesa ne mugaba endowooza zammwe. Kyenjagala mumanye nti AITV tuwa buli omu omukisa okwogera ky'oyogedde. Weewaawo abantu bajja kwogera ebintu ebitatuukiridde oba ebitali ebyo by'osuubira kuwulira mu bantu naye eno tetulina nkizo esalirawo oli kyayogera tubawa you are the judges omugaso gwaffe gwa kubaleetera information as much as we can mwene mwesalirawo. So n'olwekyo mbagaliza akawungeeza akalungi mbagaliza weekend esigadde ennungi mubeere bulungi. Nsigadde ndi Rogers Muyanja ku AITV wano ku show yammwe ya Epic Front. Mweraba.